Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua untuk program pada pagi ini, Guide to Getting Published Workshop 6.0 Academic Writing Using Latex. Okay. Yang berbahagia, Encik Ahmad Abdul Rahim bin Alias, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha penyelaras program, Puan Harisum Anida binti Musa, Timbalan Ketua Pustakawan, dan yang dihormati penceramah bagi program ini iaitu Dr. Ummu Atikah Muhammad Roslan. Bagi memberkati program pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Ummu Furqan Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Okey, program pagi ini akan diteruskan dengan menjemput Encik Ahmad Abdul Rahim bin Alias, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah untuk memberikan ucapan kata aluan bagi program ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Harap semua boleh mendengar dengan jelas. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis Encik Nur Hafzan. Terima kasih kepada semua kerana sudi hadir pada hari ini untuk bersama-sama kita dalam bengkel Guide to Getting Published GGP ni. Okey, saya sangat gembira dapat mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia doktor, tuan-tuan dan puan-puan dalam bengkel pada kali ini yang dianjurkan oleh Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Ya, ini merupakan siri bengkel yang dikelolakan oleh bahagian pengurusan dan perkhidmatan maklumat sejak 2016 lagi saya rasa, untuk membantu para penulis UMT untuk mengetahui proses-proses penerbitan suatu karya ilmiah lah, ya, dari peringkat penyerahan, pra-penyerahan, penyamakan dan juga sehingga penerbitan makalah, ya. Okey, kita juga pernah menjemput para penerbit antarabangsa dan juga pihak editor jurnal untuk bengkel-bengkel sebelum ni lah, ya, untuk beri tips semasa proses penghantaran dokumen dan juga untuk proses panduan penerbitan dan penulisan ilmiah ni lah, ya. Namun kita dah kembangkan juga fokus kita, khidmat bantuan sokongan pendidikan ini pada warga kampus terutamanya. Kita berikan juga kepada para pelajar pasca swazah, ya, yang memerlukan pengetahuan dan pengamaran dalam penerbitan pendidikan dan penulisan ilmiah ni lah. Untuk hari ini, Academic Writing Using Latex ni adalah merupakan siri Guide to Getting Published yang ke-6, ya, kita laksanakan. Okey, jadi saya difahamkan kita ada pakar kita daripada itu Dr. Ummu tu, dia akan memberikannya sekejap lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ummu juga kerana sudi untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, ya. Okey, akademik Latex ni juga rasanya dia adalah seperti mana Microsoft Word juga. Dia ada beberapa format yang berbeza, untuk dia lebih kepada scientific punya format juga saya rasa kan. Jadi untuk nanti akan diberi penerangan lebih lanjut lah oleh Dr. Ummu. Okey. Jadi justru saya harap para peserta dapat menyertai bengkel dengan kali ini untuk 2 hari ini dengan sungguh-sungguh lah, dan dapat bagi sokongan kepada kita supaya ianya dapat memberi manfaat buat kita semua dalam menghasilkan pendidikan ilmiah lah, ya, kepada semua. Juga kepada
itulah rakyat Malaysia, terutamanya kita menggunakan dana kerajaan dan juga duit-duit negara kita ni lah. Jadi kita di peringkat perpustakaan membantu semua untuk menghasilkan makalah ilmiah ni lah, ya kan? Okey, akhir kata saya pun tak mau berucap panjang kerana mungkin ada Dr. Mu akan bagi penerangan yang lebih baik lagi, lebih panjang lagi berkaitan dengan penggunaan sistem perisian ini. Okey. Jadi saya ucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang bahagia doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menyertai bengkel kami pada kali ini. InsyaAllah saya doakan semoga bengkel ini berjalan dengan lancar dan ia akan menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Musi. Saya serahkan kepada Musi. Okey, terima kasih kepada terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Abdul Rahim. Okey, sebelum kita teruskan, boleh tak kita semua on kamera untuk kita ambil gambar bersama-sama? Bolehkah? Saya mohon kerjasama daripada semua untuk on kamera. Okey. Okey. Assalamualaikum Puan. Sorry, kamera saya tak function. Tak ke Encik Wan Amirul. Untuk mana-mana yang Available lah ya. available boleh. Maaf. Sorry. Sorry terkeluar. Tak apa Dr. Mu. Terima kasih Dr. Mu bagi sokongan kepada kita. Kita orang biasa je. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua atas kerjasama yang diberikan. Okey, untuk makluman semua, program 2 hari ini kita akan bermula sebentar lagi sesi pertama iaitu Introduction to Latex Typesetting dan akan bersambung pada sesi kedua pada petang ini bermula 2.30 hingga 4.30 petang bagi sesi slide presentation. Dan untuk esok iaitu hari terakhir kita akan bermula pada jam 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari pada sesi 3 iaitu Thesis writing. Okey, sebelum saya menyerahkan program ini kepada Dr. Umu, izinkan saya bacakan biodata berkenaan Dr. Umu ini. Okey. Dr. Umu Atika Muhammad Roslan is a senior lecturer of mathematics at the University Malaysia of Terengganu since 2015. She received her Bachelor of Science in Financial Mathematics in 2008 and Master of Science in Mathematical Science in 2010, both at University Malaysia Terengganu. Then she received her PhD Mathematics at the University of Exeter, United Kingdom in 2015 with the scholarship from Malaysia. Her primary research of interest are in the field of dynamical system of ergodic theory. Recently, she has been involved in dynamical system modeling, including the prey-predator model, competition species economic modeling, disease modeling, as well as tourism dynamic model. She has published over 20 articles both locally and internationally, either as article journals, conference, proceeding, or chapter in book. She also has experience in reviewing process for more than 20 articles internationally. In her free time, she enjoys playing role as master of ceremony for any event, as well as giving talk about how to write in Latex. Okay, itu sedikit berkenaan Dr. Umu. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan program ini terus kepada Dr. Umu Atikah. Silakan Dr. Okay. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So saya rasa kita punya
Grup ni ada ke yang berbangsa asing, maksudnya bukan Malaysian? Ada ke ni? Ada ke ni Afzan ada ke? Saya tak pasti, tak tengok sangat. Kalau ikut daripada senarai, semuanya Malaysian, Doktor. Malaysian Ya. alright. Terima kasih. So maybe saya akan campur lah bahasa Inggeris bahasa Melayu. So first of all, thank you very much to our moderator Afzan for conducting this session, and also I would like to thank to Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah for organizing these events, and I think the first one for Latex, and hopefully gonna do more for the next years, and and thank you very much to Encik Ahmad Alias, Encik Ahmad Abdul Rahim bin Alias just now for his talk, for his welcoming speech, and thank you for all the participants who joined today, and not to forget to Puan Hafizom who inviting me all, I think from, I don't know, maybe from the beginning of this year, for me to share with you this the sharing about Latex. Okay, all right. So basically, so thank you to Afzan again. So basically, this latex, or yeah, people usually call latex or whatsoever, but we spell it as a latex. Okay, I'm not really expert into latex, but I've been using it since my PhD. So I finished my PhD in 2015. So and my PhD thesis also in latex, but at that time, so in this workshop actually, I'm going to uh, I'm going to teach about the online latex, not the offline latex. So usually before this, I use like Technic Center or MikTech to run the code, but now it's very easy to run by online. You can download, you can save, you can download, and you can share with others. And then you can, when you share, you can also ask that people to edit your document. Okay, so I want to know from our participants here, um, may I know where you from? I mean, which university are you, postgrad students? Maybe you can write now in the chat box so that I will know the variety of our audience today. And yeah, so maybe write your institution, and also whether you are staff or whether you are students. Uh, okay, so we have we have people from Penabit. Good. Thank you very much for joining us today, and hopefully until tomorrow. Okay. So what about others? May I know where you're from and why you are interested maybe in in learning LaTeX? Have you heard this before? Um, yeah, because actually in UMT, I think I'm the only one who usually teach LaTeX, but not for UMT, just usually just for faculty. And then there was once, I think in 2016, Faculty of Economics invited me to give a talk about LaTeX. And this is the first time to teach LaTeX online. So I hope that you guys gonna enjoy or not. I hope it is not boring. But if you feel like that, so just ignore your board, and then because in this class also I will make sure that every one of you do the exercises. Um, Okay. So there is people from UIA, all the way from UIA. UIA Kuantan or UIA Gombak ni? Tak pernah guna.
okay, Dr. Khadijah. Hi, Dr. Khadijah, my friend at the same building. Thank you for joining us. Physics Dr. Umar. lecturer. Okay. Oh, okay. UiTM Segamat. Oh, okay. Wow. So far from Johor. Oh, okay. You have staff from UMS. Thank you. Thank you. Normally use words as journal publishing, but okay. Yeah. Latex. Yeah, I'm not sure which field you're from, but LaTeX is user friendly and it can be used by many types of fields because so I did my PhD in the University of Exeter, UK. So and I got this template for the thesis from a senior. So she was in computer science, PhD in computer science. So basically in Exeter, they don't restrict the format. So as long as you have your thesis, then you submit, then it's okay. They don't restrict it to any format. Not sure for other universities in the UK, maybe they have the format, but as for Exeter, you can use any template as long as you have the template, then it will be okay. Oh, we have people from nanotechnology, so something like physics, isn't it? Oh, okay. So you're not a mathematician, Dr. Ahmad Mukifsa. Okay. All right. Okay. So during my PhD, I learned to use LaTeX like offline. So we install the software. I think it's called MakeText. So there are many softwares actually to run the code. But no matter how I mean which software do you use, so you can still run the code from any software. So for example, the one that I'm gonna teach today and tomorrow, so we use online. You can download and then you can download. So maybe for example, you go to places that you don't have internet, then you can run using your laptop or computer, but you need to download the software. I'm not really expert on how to download because it was long time ago when I download last time, because like couple of years from until now, I just use this online. So who knows the online version of LaTeX? Maybe one of you know. Maybe you can type in the chat box. Maybe. So I want our class to be like two-way discussion. I don't want to speak like short sendiri and then you guys, I don't know whether you guys are involving in this class or not. So who knows any online LaTeX? So there are many softwares for offline, but who knows? Okay, so we call it as a overleaf. So previously it was called as shell LaTeX, and then it changes the name to overleaf. So overleaf.com. Okay, so let me share. Okay, so before we start, I would like to. Okay, so maybe for this morning session, we start at 9:30 until 12:30. So maybe we can have a break in the middle of the session? Are you guys okay if we like break like 15 minutes, maybe at 9:30, maybe 10:30 we stop. We stop maybe 15 minutes so that you guys can rest your mind, because learn LaTeX is about coding. So if you guys not used to coding, so please bear in mind that you're gonna serabut your otak with the coding. So hopefully you guys can follow, because this as I said just now, it is user friendly and it can be used in any fields, um, like engineering, physics, computer science. They should know how to use LaTeX. Okay, all right. Let me share. Hang on. Did I open the? Okay. Hang on. Let me open the PDF first. All right. So now let me share the screen.
All right. So can you guys see my notes? Okay. So view and the full screen. So I'm gonna show this. And then maybe for about 15 minutes, and then we're gonna do the exercise. So during my session, during my talk, please have a book and a pen with you, so that you can jot down the anything that you need to jot down, like the code. But the code actually you don't have to remember. You can just copy. I will show you later. Okay, so all right. So hopefully, is it small for you to see this? I'm not sure on your screen. Is it small for you to see to see this to see the notes, or is it just I can just show like this maybe? Okay, I think this one is better. Can you guys see the? Because I cannot see. Where is the participant? Oh, okay. Okay, so okay, all right. So can see very well. So I think better I just use like this. Okay, so in the meantime, if you want to ask anything, just ask in the chat box. If I can answer, then I can just answer like spontaneously. Okay, so okay, so today is the workshop. Okay, let me give you some. Oh, okay, it's not so beautiful here. But this note I typed using LaTeX as well. So using I think the form of book maybe. All right, so let us go to the so first I'm going to give some introduction about LaTeX, and then I'm going to show how to write in LaTeX in general, not including all those mathematic symbols. And then in the next chapter, I'm going to explain, which is after the break, I'm going to explain on how to write mathematics equation symbols using LaTeX. And then in the afternoon, I'm going to teach about on how you can create your slides using LaTeX. And tomorrow I will be sharing about on how to write the thesis using LaTeX. But I don't have the notes here. If I can make some note, maybe I'm gonna make it tonight. I just for this section, for the slide, I just added like several days ago until maybe last night. And then, okay, so let me give you some introduction about LaTeX. So I'm sure maybe one of you or some of you already know what is LaTeX about, but to me, this LaTeX is very, very much convenient, especially for mathematician. When you want to submit to journal, when you want to give presentation at the conference, when you want to having your viva, you can also do. Um, okay, thank you, Cik Abdul Rahim. Okay, so why we use LaTeX? So the benefits. So there are many benefits. You can submit your full papers into international journals where they usually use the LaTeX. They give the LaTeX template. And so I have been used the LaTeX for teaching, preparing documents, like giving assignments. It's very tidy. You don't have to worry about the format. So the format is already being like set up by the LaTeX. But if you are good or you are expert in LaTeX, then you can do your own format. As for me, I'm not really expert, but I can change some of the code, like the thesis that I'm going to share tomorrow. I edited it from USM template thesis LaTeX. So I just edit and then make it to UMT's style. Okay. And if you have figures, um, usually figures is in LaTeX can be .eps or .pdf. So if you have this kind of form, you can have a very high resolutions of figure.
where if you zoom your slide, for example, the the picture is not apa kita kata pecah ataupun fuzzy, dia jadi fuzzy kabur ke apa ke, so dia tak akan pecah, dia akan it's very very high resolution if you using Latex. So usually when I did my PhD, I run the MATLAB and I got the figure, and then when I include in the Latex, like for example in thesis or in slides, when you zoom, sometimes you want to zoom the figure, isn't it? We want to see what happened. So when you zoom, you will have the graph like pecah-pecah lah kan. Lower compared to the new media, which is much. Now, so of course, in a few seconds like that, you can create and you can receive information. But in terms of the reliability for information, digital content created by this new media is somehow to some extent is questionable. The reliability issue, okay? Because the person who created the content themselves are not the authoritative person. Okay, people. May I know who's talking? Who is talking? Content, all right, and then this content is being shared, being disseminated easily at the same time. Okay, as opposed to content delivered to the traditional media, normally we have got Sharifah Akmal, authentication and verification to turn on. the authenticity and reliability of the content. Right. So, because of this information, because of the content that is easily being created, and a lot. Okay, thank you. All right. Shall we proceed? Okay, so I actually will I mean, I don't want to much to write about this, but actually, if I wish that all of you can come here and I can teach the Latex face to face, and that will be interesting. So I'm sorry if my class is quite boring, but yeah, hopefully you guys can follow my talk. Okay, and Latex is very useful in preparing thesis, journal articles, books, slides presentation, poster, CV or resume, exams questions, and many more. And I have written my thesis. I have written my journal articles, especially when you submit to like high impact journal. I'm not sure in other areas, but in mathematics, when you submit to Q1, Q2 paper, they usually give you the Latex template. And for the books, so the one that I'm writing this note is where I'm using the format of the books. And then I've been using slides presentation for my conference talk, and the poster as well. I've made my poster. You can use A3 poster, A2 or A1. You can set the size like you do in the PowerPoint. You can also do in Latex. And I have my CV all the way all this while using Latex as well. And sometimes when I want to give assignment or exercise to students, I can also type in LaTeX. And the good thing about LaTeX is that it produces directly PDF. And when you want to change, you can just change in LaTeX. Okay, so this figure shows how the LaTeX works. So usually, if you have offline software, offline LaTeX, as for example, you have this Technic Center software. You can just Google the Technic Center, and you will this Technic Center is where you have. So this is the main file, the .text file. So everything, the main file that you want to change the code or everything, you will have like main.text, or maybe you can write thesis.text, main thesis.text, and you will have another file which called .bib file. So maybe reference.bib or bibliography.bib. So actually .bib here stands for bibliography. So there is a software that you can download where you can link this JabRef to the Technic Center. Then when you run, you can get the output like in PDF file or in PS,
or in DVI. But usually the Latex will give you in a PDF file directly. So the one that I'm gonna show using this online overleaf, it will produce you the PDF file directly. So it's very much convenient. And in my notes, so here I explain on the steps how to download, how to register for the overleaf.com. So you guys can maybe try to go right now. So just click this overleaf, but because my account I didn't sign out, so it's just there. Okay, so basically these are the steps that you need to do to register. So you just click the register and then you log in. And then once you log in, you can try to click the new project, blank project. So I'm going to show it in a minute. And about the online software Latex, so you can go to this link, the migtech.org. So you can just download this. I'm not sure. Okay, so yeah, you can just click this the notes there. Okay. Okay, so these are some examples of the Latex project with the code. So for example, if I have this code for exam questions, so then the output will be like this. Oops. Okay, so just putting this output. So it's not really beautiful. Maybe I can make it more beautiful. Okay, so this is a simple article, some simple journal article. So where you write this coding, so you have begin document, you have end document, and then you put your title, author, your abstract, and then your introduction and conclusion. And then the output will be like this. Okay, so it's not really beautiful because I just put like, I just display. Okay, and then when you make a slide, you will use this document class beamer, and there can be any theme you can choose. So for example, this is my slide, so the first page of my slide. So you can choose to to use different colors from this. Okay, so this is homework handout example, and then the output is like this. So assignment title, and when you use Latex, you don't have to think about all the codes. Like the code is already available on the internet. Just type. So for example, you want to make a table, you just type table Latex, or how to make table Latex. So you just copy the code and then modify the code according to your case. Okay, all right. So I think that's all for chapter 1. And then I'm going to the general writing in Latex. So in the meantime, you guys can register to the overleaf. And if you have any problem, just let me know so that I can solve your problem right now. Don't hesitate until the end of this program, because it's yeah, it's not going to achieve my objective. I hope that all of you can master this online, at least for now. Yeah, at least for now, you already know. Okay, I'm already know about Latex, and the amount that you paid, 50 ringgit, is so much cheaper. If you go offline, I mean offline workshop, you may have to pay up to 300 for maybe for 2 days workshop, because last time when I went to USM in 2018, so I gave a talk there, and then at the same time they organized this workshop, the Latex workshop, so I joined. And yeah, but of course when you learn face to face, it is much more interesting. Okay, so this is the general writing um, for the Latex. So you need to use the document class article. For example, if you want to write an article, and then so begin document, you need to use the environment begin document and end document. And then if you want to change the font, I think the default size is 10. And if you want to change, you just add up the code here.
like 11 points, 11 PT. Okay, so this one is where you make your title, author, and the date. You can choose when on a specific date you just write, or if you don't want to specify any date, just just delete. Just don't put that code. Okay, you can also make a section in the LaTeX. So the code is backslash section, and then you must follow. It must be followed by the what you call that, the curly brackets here, and then you can also make subsection, subsection. I think you can make even more subsection. Okay. Okay, we can also label the section. So for example, if you have so if you have your section here, for example, introduction, you replace the words, put your section title here by introduction, and then you can label here by, for example, section intro, for example. But I would like to tell you that the label here cannot have any spaces. You can put underscore. I'm not sure whether maybe you can put the dot. You can try. If you get error, then you must not use the dot. You can use underscore, but you cannot use space. So for example, if you want to put here, because you're gonna have more sections, isn't it? So maybe you can put section underscore intro, or maybe you can put section colon on your keyboard. You have colon and then intro. So section intro, section colon literature, section colon methodology, for example. And you can also make a table of contents. Just put this code backslash table of contents, and then you have this make title. So I'm going to show what the function of the make title is in the LaTeX. You can also make a footnote. For example, you write sentence, and then at the end of the sentence you want to put some notes, and then you just put this code, a backslash footnote, and then you just put what text you want to write, and then it will automatically appear at the bottom of that page. Okay, and next one is, I'm going to share you these notes actually, but not for now. Maybe after the workshop, maybe, or maybe after today. Okay, all right, so this is about footnotes. Okay, you can also make some list. Okay, you can put like the bullet style, or the numbering style, or even you can make the alphabetic style, or maybe Roman style. Okay, so this is very important when you make your slide. You don't want to mess your slide, with all the sentences. You can just make into points. So this is what I usually do. And maybe when you write your thesis, you would love to use this kind of numbering 1, 2, 3, or maybe 1, 2, 3 Roman. Okay, so to make this itemized list, we call it as an itemized. We use this backslash begin itemize, and then backslash item. So for example, here I put 3 items here, and the output will be like this. And then if you want to use numbering, you need to use backslash begin enumerate. And when you want to use like ABC or 1, 2, 3 Roman, you can still use begin enumerate, but with something here. You can see here begin backslash begin enumerate with a square bracket, and inside the square bracket you put the A bracket. So then you get the output is like this. Okay, so you can also, in LaTeX, you can also use different fonts. For example, you can even make it as italic or Roman. Roman is the usual one. Or you can make it bold by using this code. For example, when you want to type italics, so this is the code. You put the brackets here. Okay, so you put the bracket here,
and then you put the \it if you want to make that word italic. So the output is like here. Then switched to italic type. So for example, I start with Roman type. Okay, I start with Roman type. So I use this code. So RM is for the Roman type. So you can also write your sentence in typewriter. I have in my notes typewriter. When you want to write the code, then you can put in the \TT code. Okay. All right. So that's for different fonts, and then you can also change the size of the um of the words. For example, you can have like \tiny, footnote size, small, large, large. You can adjust actually. Okay. All right. So for especially when you print that document, you want to make it large, the size of the of the letters. So then you can use this code. Okay, and then the next one is how to color your text. So this is the code. So you take any text or any word here, and then you put the what we call that, there's curly brackets here, and you can also it can have black, red, green, cyan, magenta, maybe more, and white here, the white here. Maybe when you have a like a black box, then you can write your letter with the white letters. Okay, and then down here we show the code. Okay, and this is the table. You can also make table. So for example here, when you have this code, you will have a table without any border. So you have the CC here. CCC here means center, center, center. So you put your words in a center of the table. But when you put this, what we call that, I don't know what is it called, like the modular sign, when you go to your keyboard, maybe near to the backslash, you have this output. So it makes you to have a what we call that, a vertical line, but still you don't have the you only have here the horizontal line. So this horizontal line can be done by using this \h code, and then the double sign, the double slash here means that you go down, you make a new line. Okay. All right, so if you want to make more style of the table, you can use even more complicated coding, like you have the double sign of the modulus here, and then what else? Okay, I think that's all for table. Maybe there are more. There can be more. You guys can search on the internet for the tables. Okay, for the figures, so how can we include figures in LaTeX? As I said just now, we can include the figures no matter, I'm not sure, because I usually deal with the JPG, JPEG, PDF, PNG, or EPS. So all these types can be included in your LaTeX document. Okay, so what do we need to use to insert the figure or images in the LaTeX is we need to use this package. So we write this package at the top of our coding. I'm going to show later. We're going to go to the overleaf after this. Okay. All right. So the simplest code to insert the image is by using \begin center, end center. It must close with the end center. If you got any error, so overleaf will notify you when you have any error. Okay, and then we have this \include graphics. So the Y here means the like kelebaran ataupun tinggi dia punya graph ni lah. Macam dekat sini saya guna 2.5 inch. And we have 3D. The name of the file is 3D. Maybe you can write like 3D.pdf or 3D.jpg, and the output will be like this. And if you can see this in this figure, you don't have any caption, right? But of course, in your writing, you're going to have
you're gonna have maybe more than one figures, and it would be good if you put a caption for that. So in order to put the caption, you need to add backslash caption, and then you put for example here, the three-dimensional attractor. Then you're gonna have this kind of figure. Okay, so and actually you can also adjust the size. So when you adjust the size, you can use text wise, and it gives you a bigger figure. So how to make that okay, bigger than this one? Okay, so we can just use this one, text width. So it will fit to the page, to the to the column here, to the paragraph here. So it will be much big as that. Okay. All right. So and also in LaTeX, when you want to refer the tables and figures, you can also refer the tables and figures. Okay. Usually when you do in Microsoft Word, okay, you said like for example, okay, all the results can be obtained in table 1, and then you put the table 1 right after your text, isn't it? But in LaTeX, the table can be anywhere. It will fit anywhere it wants, but it's not really go far. Maybe it will be appear like a page before or page after. So that's the most like paling jauh lah dia boleh pergi. So begitu juga dengan figure. Figure ini pun kita actually tak boleh nak kawal. Ada maybe there are some quotes that we can put right after our sentence. But in LaTeX, if people already used in LaTeX, they already know about this, because it will put. For example, when I have this, okay, so when I have this word to produce figure 2.2, but the figure 2.2 is not here. It will be it just appear this because it's a big graph, so that's why it just appear anywhere it wants, but it's not really far from the sentence. Okay, so how to refer the table? So when you have a table, you must put a label in it. For example, you have the code backslash label fig colon 3D. So when I want to call in the text, like for example, I have the results can be seen from table 1. So from table 1, from figure 1, it is we can see clearly that blah blah blah. So when you want to call again this label figure 3D, you just type the backslash ref and the figure name. For example, like here fig 3D. Okay, all right. So and then we have this bibliography style. Okay, bibliography. Okay, before that, how to insert the figure? You can download any figure you have, like from internet, from software. Just download and save to your computer, because we're gonna do exercise after this, and where you need to upload your own figure. So I want to make sure that everybody knows how to upload figure, because yeah, if not, you yeah, I think it's better for you to know from here. And then you can also make bibliography in the LaTeX. It's the same as in Word. But the special thing about using LaTeX is you can do the references manually like this. You type the code. Like here, names with a title, and then the producer of the book, and the place and the year. So that one for book, this one is for the journal. You can type this manually, like the one I'm showing here, or you can take it from the Google Scholar. If you guys know, I mean, have been used to Google Scholar, it will give automatically the citation or the reference. For example, I have here, hang on, we have a chat here. Sorry, doctor, I have no access to my PC of this moment. What do you mean? You don't have internet, or?
to my PC. Okay, all right. So if you go to Google Scholar, you will have you will get this kind of code. So just copy your code into your LaTeX document, and you will you will see that your the reference that you want to cite appear in the LaTeX document. Okay, as I said just now, for the reference, there is a software called JabRef. So JabRef is has the same functioning as the overleaf, where JabRef is a software, and then it will be linked to the like MIGTech, the Technique Center just now that I explained. But when you use this overleaf, the online LaTeX version, you don't have to download the JabRef. You can just find your references from the Google Scholar. Or if you cannot find the paper in this Google Scholar, there is another way where you can do manually using LaTeX, but that manually is different from the one here. Okay, so okay, setakat ni semua faham ke? Or there is anything that you want to ask before we proceed? Is there any question maybe? So far terima saja masuk input banyak-banyak. Okay, so alright, so okay, so how to add references from Google Scholar is you just go to Google Scholar, and then you write any topic that you want, and then type the bib text, click the bib text as appear in here. So you have the bib text, EndNote. I've never been used EndNote, so it's good if if you guys know about EndNote, then you can just take from the Google Scholar. Yeah. Kalau you guna Word, usually you use EndNote, but I'm not used to use this EndNote punya style. Sorry doktor, pengguna LaTeX ini bermakna dah tak guna Microsoft Word lah kan? Yes. Atau still guna Microsoft Word? No. This okay, the good thing about LaTeX, tak kisahlah you guna online ke, you guna yang software dia ke, software LaTeX adalah free. Microsoft Word University kena beli, kena langgan. Bila you ada dalam laptop, dia dah ada include sekali kan. Sebenarnya you bayar for Microsoft Word. But if you can use, in your daily life, this LaTeX, it's free. It's open source. So it's like alternative for Microsoft Word. Okay, so it seems like when you use any software in your university, for example, you have MATLAB, you have Maple, you have to pay for that. University have to pay, but in overseas, most of them like using like for programming, they use like Python, C++, so that's all free. So dekat luar negara memang dia orang banyak guna yang free ni lah, including this LaTeX. Okay, okay, all right. So, okay, actually I want you to write a simple article, but before that, let us go to okay. All right. So I think I need you guys to register the overleaf.com. So just type overleaf.com on your computer. Okay, and because I already have here my account, so you can just click account, and then you can see the logout here, and then I'm not sure the project. So yeah, okay. So can you guys try to log in? Register the overleaf using your your university email or your personal email maybe. Okay, who has already registered the account? Please say yes. Okay, good. Thank you, Alia. Thank you, Normi, Wan Amirul, Siti Nur Aisyah.
More from MS. Banyak guna nickname ni. Okay, good. Atia, Siti Aisyah, Siti Afika. Lagi. More. Make sure every one of you already registered. At least register. Then I'm gonna show you just some steps. And then after this, you guys dah expert dah lah. Maybe expert from me. Okay, alright. So we're gonna wait maybe for 1 minute more. So who else already registered? Please say yes. Okay, so I think already everybody already registered. Okay, to start with a simple one. So let me show you this about overleaf. If you write the new project on the left here, you will see many choices, many options here. For example, like blank project, example project, upload project, import from GitHub. I've never. Sorry to interrupt Datuk Umu. Yes, Boleh yes, tak yes. share yang overleaf tu? Kena Ah, tutup dulu yang PDF. Uh, Screen overleaf. macam mana share yang overleaf? Yang Umu sekarang tengah buat tu, kena tutup dulu PDF ni kan? Kena? Sorry ya Allah ya Tuhanku. Kita orang blur jadi. Sorry ya Allah. Saya share yang PDF saja tadi kan? Ya. Thank you Jad. Macam mana nak buat? Stop sharing lah kan? Start sharing dulu. Okay. So saya share balik screen teruslah. Okay. Okay, boleh nampak tak? Okay, boleh. Okay, alright. Thank you. Okay, on the left, you can see the new project. So just click the new project here. So you can see a blank project. So if you click this blank project, you need to give a name like testing. And then it will give you some codes, very simple code that you can start your document. Okay, for example, so I got some error here, but it's okay. But still I can get the output. Okay, so for example, if I want to, this one is automatically given by this by the Latex. Okay, so you can change. So this is a very simple code. Okay, if you click this example project, I'm not sure because it's still required you to give a name. Okay, you have also example project. Okay, so it gives you a template to write your paper. Okay, maybe this one we can use the same template to write your article. And then, okay, what do we have more here is we have upload project. So maybe you already have your previous project from software that you download, you save, you can upload here. Okay, usually in zip file. So everything that you want to compile, you must put in one folder and you zip it. You make it zip. So because Latex will run everything in that folder in the same. That's why you need to put all your reference, the figures in the same folder. Okay, and then if you see this one, down here we have a lot of templates for academic journal, book, formal letter, CV. So if you write, if you take, for example, this academic journal, it gives you the template. So I think I've saw here like IEEE template. So it gives you example of template. You can see any template. For example, this one, if you click this one, you can just download PDF. You want to see the structure, or you can just open as template. When you open this template, it will appear in your overleaf, and then you can, if you don't want, you can just delete lah. Okay, so for example, we have here document class. This one is paper writing according to that template. Okay, for this is the one that I said just now. Sometimes the journal will give its own template, and then and then they put into this overleaf. So this is an example. When you write this, you can see that this paper is not mathematics at all. It is it is a computer science where you can include your figures. It's very beautiful.
And if you zoom this, you can still get a very high resolution of your figure. And that's why I said just now it's very good to use this latex. And if you okay, if you don't want, so that just now when you open this, it will appear on your overleaf. So you can just delete all of this by clicking clicking on the box, and then you go to this trash icon. So just delete. So make sure you delete the right folder, not the one that is very important for you. Okay, and then for example, maybe you want to make your own CV. So there are also many templates here. You can also you can even put your figure here. So this one I think is a resume. So if it is only one page, so we call it as a resume. So I have my own resume here, and I have my CV. Okay, so this is where you can make your resume. For example, I have a resume for being a master of ceremony. So when I go for interview for any pengacara ke apa ke, so saya just bawa lah this one page of my resume where I put this. So you can just edit. So that's why I say it's very much simple for you to edit this one. But before that, you have to know this code is for what, this code is for what. You need to know. Then you can modify the original document. Okay, so what else do we have? For example, you want to make your thesis. Okay, so thesis, you can, if you want to like try to write your document in the thesis, you can just take any form. So for example, this one, University of Utah thesis. Okay, so it's quite slow. Maybe my internet. Okay, all right. It's very slow lah. Sorry guys. Okay. All right. So this is a master doctoral thesis. So if you guys expert in latex one day, so maybe you can make your own thesis template for your university. Yeah, by just modifying this code here. But it's not an easy job to do. So for example, if you want to, this is a thesis template where they put this chapter 1. So inside chapter 1, it has the bib, files, release, overview, text, and then inside chapter, so everything is inside the folder. And then you have this appendix. You can also have appendix. So let me show you my work. So for example, I have my PhD thesis. Thesis, where is the thesis? Thesis. So, okay, so this is my PhD thesis. Actually, at that time, I didn't use this overleaf. I just used the software. But then I can include my my thesis here. So it's compiled. Oh, okay. This one give error. Maybe the other one. Okay, it's okay. Okay, so this is my CV. So I just take yeah, the template. From the template, then I just modify to my case. Okay, let me close this one so that you guys can see it's bigger, the output. Okay, so this is my CV. So I can just put my education background, my awards, membership of any societies, invited speaker ke, examiner, article reviewer, and research grant ke. So you can put, and then you can bring this to your interview. I know that maybe you guys already have, this one is not really beautiful, but I've been using this all this while. So yeah, I haven't changed to better form. Okay. I've using the slide, for example, actually this one I modified from USM slide. So making it to UMT's style, or UMT with UMT logo.
So I have this slide. So I put this, I change USM punya logo to UMT, and then so I put this outline here. So on each slide there is UMT logo. So if you click introduction, it will give you, it will automatically go to this introduction. And yeah, so that's we make like some kind of hyperlink. So if you click this time series, it will give you direct you to this to the page that you want to show. So or maybe you can just click here. Okay, so problem statement. So you can just click here. So this one is not available on the overleaf. You need to, if you want, I can share with you this slide, because this one is more kind of advanced punya. So the color here you can change. So I changed the color, I think from, I'm not sure. So I think I changed the color, and you can also include the figures in your slide, your table, and what else do I have? You can make definitions. Okay, so I think so is there any question? Okay, so let us go to as a starting, let us go to the blank project. Example project. Okay, blank project here. Okay, so put any name that you want to, like writing paper in latex, for example. Okay, so create, and then you can try to put your title. Okay, one of my advice is try to take any of your paper that you have, maybe you already published, or you want to, yeah, I mean, any paper that you have in Word, try to write here. So your title, what is your title? So the title, like maybe my area is dynamical systems and chaos, for example, CHAOS. Okay, and then just type the author name, so like Umu Atika. Okay, try to do like this. Okay, so September 2021, the date. If you want to specify the date, for example, today is 20 September. So you can just compile this one, and it becomes like this. If you don't want to put any date, just blank the curly bracket, so that you get this. Okay, so you don't have any the date here. Okay, okay, as for introduction, so this make title is useful to make this dynamical systems and chaos, and also my name to be appear in the sentence. If you want to close the coding, or to make edit, to make it as a comment, just use the, you know, the percentage error. So percentage error is used to make to turn the code becomes a comment. So if you compile without the make title, you don't have any title, right? Okay, so that's why it's very important to have this make title. Even you write for a book or a slide, you still have this make title code. Okay, so as I said just now, we can make the section, we can also make the subsection. Okay, and one good thing about using this overleaf is that when you type the code, it will give you options. For example, if I type here, subsection of sub one, maybe. Okay, so when you type, like for example, backslash sub, and then it's, you can see that this one appear, the one that below with the highlight, blue highlight. So you can just press enter, and then you can type any word that you want, and then when you compile, it will give you automatic of the subsection and the subsection. Okay, all right, so what else can we do? We can work from this. Okay, so we have introduction, subsection. Okay, maybe for example,
Okay, so can we follow? We can follow from the notes that I showed just now. Okay, what do you want to make? What do you want to make with your document? Maybe, for example, you want to type something. So in this section, oops, sorry, in this section, we, okay, so in this section, we are going to discuss about the topic of dynamical systems. So the main, if you want to like include citations, so the main reference for this topic that I usually use for this topic is a book by, okay, so this one, okay, I want to find the reference. So let's us go to the Google Scholar. Okay, so let's go to the Google Scholar just now. So type Google Scholar here. Okay, type Google Scholar and then choose Google Scholar. For example, I want to find the book for stability, instability, and chaos. Okay, so this is the book. You can see that here is the reference punya code, reference punya icon, cited by how many people. Okay, so you can just click this one, and then you can see that this box appear. So you have big tag, endnote, refman, and ref. Let me click the endnote. Let's see what happened. Oh, okay, it gives you yeah, I never used this one. If you click the big text, because you are using Latex, so you just copy this one. So it's very easy. Before this, I just use manually. How to track changes, comment? For that question, I'm not expert yet. But that it can be done as in Microsoft Word, where you can, when you do reviewing, you want to comment, you can put the comments. But I'm so sorry for this workshop. Yeah, not for this workshop. Actually, I'm not expert in that one to track changes or the things for the reviewer process. Okay. All right. So we copy this one, and then where is our, okay? I think I've closed my overleaf. Okay. So writing paper in Latex. So okay. All right. So for this one, I want to cite this, but we need to make a bib file. So we can just take, what is this one? New file. Okay, new file. Okay, maybe I can just put reference dot .bib. Okay, so this reference dot .bib. So just paste just now, and then when you have when you want to cite that reference, so just type cite /cite. Hang on. Okay, so just type /cite, and then we go back to the reference. So let's see what's the name. So the name is already here, Glendinning 1994 stability, and we copy this name. So I'm not sure it comes out or not. Okay, so when you try to press the recompile, you can actually see that there is nothing here, but there is a what we call that, a code here to call the I forgot what it is, but you can try to, so you can see that it comes out here, and so but the reference is still not here. So there is another code that you can use to call the reference, to make the reference out. So maybe this one later. I'm gonna show this one later by using the template maybe.
Okay, all right. So this is the sentence that we have. So we, for example, we want to, if you want to color the text, maybe for example, when you're making your notes, you can color your text. Let me make it bigger. I'm sorry, the coding is very, very small. I don't know how to make it large. Maybe I can make large. Okay, we can make it large. All right, so this one a bit smaller, maybe. Okay, all right. So if you want to make to color your text, you can just put like for example backslash color, and then you can choose this one. Okay, so backslash color. For example, I want to make this going, the word going as a color. So you need to put this going here outside and with a bracket here. And then, for example, you want to make the word as red color. So then just compile and let's see what happened. Oh, okay. This one is, okay. So we are going to, I think, color. Oh, okay. I need to use the use package color first. Okay, so use package color first. Okay, so because we want to color, then we need to use the use package color, and then backslash color. Then it will come up with this one. So you can choose this one. For example, red color. Then you take this going like this one, and then when you run, you're gonna have the word as a red color. Okay, red color. So what else can we do? From the labeling. Okay, labeling. Or you want to make so let's make another section. For example, your literature review. Literature review. Okay. Make your literature review. So in this section, maybe this section we discuss the previous findings on dynamical systems and its applications. Okay, all right. So when I mentioned, so we following from the notes, so we already go for the author's title, date, sectioning. Okay, on how to label the section. So we can label with a coding by using the coding backslash label. So just press enter, and then you can put any code to represent section or figure or maybe table. So I usually use this kind of code. So sec for section, and then colon, maybe like I can put intro, and then here I can put the label as sec, and then intro LR maybe. And then when I want, let's say, for example, if I make another section, which is for the methodology, and then methodology. Okay, when I want to call the previous section, I don't, because kalau dalam Word, you kena buat manually kan. Kalau katakan you ada tiba-tiba ada tambahan chapter in the middle of, in between your chapter, nanti you kena tukar semua nombor. Tapi dalam Latex, you don't have to worry about that. For example, methodology. Okay, for example, I can say that from previous section, maybe which is in section. So I want to refer like introduction. So I can just put backslash ref and then press enter, and then it will give you option. So which one you want to refer. For example, I want to refer this introduction. So I can just enter it.
from previous section, which is in section, then we it has been mentioned. Ini ayat teruk lah ni, ayat tak teratur. Okay, so when you compile, so what you get is okay, so you get here this one. Okay, for example, if I want to change this section, so cut and paste, and I put just right before the methodology. So what would you expect? The number will becomes the number will becomes 2, isn't it? Okay, so we can see that it's automatically give you number 2 here. Okay, so that's why I said it's very simple. When you use Latex, you don't have to, you know, manually change. You just give a name, you label that, and then you just call it. You just label by using the backslash label, and then when you call, you type the code backslash ref. Okay, so the next one is I'm going to make a table of contents. Okay, so how to make table of contents? Just simply write table. Where is it? Table of contents. So table of contents. Okay, so if I compile, so let's see what happened. Yes, we can have this directly. We have this contents, introduction. So if you want to have like the dot, and then one dot, so that one you need to change the format. But here we just use the format that already available here. Okay, so that's one is for the table of contents. Okay, let us go to the footnote. So for example, I want to define these words, dynamical systems. I can just write backslash FOO footnote. And then this, maybe you can put like this term can be referred more in the Wikipedia, maybe as for introduction. Maybe you can just type Wikipedia or anything that you want to write in the footnotes, because sometimes you may have footnote in your thesis, for example, and then you will see that at the end of your, on the same page, you're gonna have this. It's gonna appear on the same page where you write the footnotes. Okay. Okay, so that one is for footnote. Okay, now we're gonna make some methodology. Okay, maybe I can put like, I want to put like some steps of the methodology. So here we present the steps of the methodology. Okay, so methodology. So maybe you guys can follow me, and maybe at the same time you guys can try to make your word article into Latex article. Okay, so I can I want to use the itemized list. So you can just type backslash begin, and then some of the choices will appear there. Just press enter, and then backslash begin itemize. Okay, itemize. But because it's a steps, yeah, okay, yeah, it's okay. So when then maybe I can type step 1, and then you need to use this code of item, and then step 2. Okay, so and then you do the same item, step 3, and so on. Okay, so when you press, you can have this. Okay, so step 1 is what, step 2 is what. Okay, if let's say I want to use numbering, if I want to use numbering, I need to change this to backslash begin enumerate here. Okay, so maybe I can put statement number 1, and then you can make as many items as possible according to your cases. So statement number 1, number 2, and number 3. Okay, so when you compile, of course, it will come out with the numbers. But if you want to change,
this numbering style to ABC or 1, 2, 3 Roman, you need to include something here, which is the square bracket with an A here. For example, I want to change to ABC rather than 1, 2, 3. So let's see what happened. Okay, so it gives you some not good output. So what you need to do is you need to include the package for the use package for the enumerate. Just now you don't have to put the package, but now when you want to make ABC, then you need to use the use package enumerate. Okay, so then we get this ABC list. Okay, so okay, I hope everybody's clear until now, or you want me to repeat anything, just let me know. I think we have a question here. Oh, okay. Yeah, we can share this document with other co-researchers. So if you click here, share, so you can include any any email. So you can determine whether that person can edit or just read only your document. And be careful when you share with somebody, when that somebody delete your document, so you're no longer have your original document. So that's why it is important when you want to share to anyone else, you can just make a copy of your project. So you can, like here, click the copy. So this one is the original that I have. So this is the copy. So when you click the copy, or you can, or maybe you want to change another name, so you can see that when you go back, you can see that your document is do oh, okay. So you're gonna have your document duplicate. So it will duplicate your document. So you can see here. So maybe sometimes you want to keep the original, and when you share to anyone else, that person will edit, and then you want to compare with the previous one. So that's why it's very important if you can go copy your project. So that's the function of the button for when you click this menu here. So you can download the code, which gives you the zip file, or you can just download the PDF, which is on the right, or you can copy your project. Okay, so what else can we do is you already call your text, and then we can do for tables. Okay, so for tables, doctor, can we hang on, what is the question? Okay, can you share how to change font size, spacing, margin, and alignment? Okay, for the margin and the alignment, I don't know how to be honest, I don't know how to make it, but how to change the font and the spacing. Okay, for example, if you want to make a space between the chapters, maybe okay, between the section, maybe you can use backslash v space. Okay, and then you can put any measure you want to put. For example, 5 millimeter. Maybe we can put in centimeter, I'm not sure. So you can see that we have more space here. Maybe you can put 5 centimeter, I'm not sure, because I usually use mm. Okay, so it gives you more spaces. Okay, so for example, 5 mm only, and then you want to just now you want to change the font. Okay, if you want to change the font like entirely for the document, you can use backslash for example, huge, maybe huge, backslash huge, or large, LARGE. So let's see what happens. Yeah, so it gives you I mean everything will be large.
accept the contents. But if you want to make the contents bigger as well, you can just put this quote \large before the table of contents. So yeah, like this one. And then when you print this, of course it will appear large fonts, in large fonts. Okay, so there are, because sometimes I think it's used quite small. Maybe we can just use LARGE. Okay, so this is not so big. Right. Okay, so let me make it bigger again. Okay, so what else can we do? Okay, table. I don't really remember the code, but what you can do is always go to the internet, to the Google, like you can write for table latex, because table is quite what we call that long punya code. It includes many symbols that I cannot remember actually. Okay, so the simplest one is this one. \begin center, and then we need to use the environment begin tabular. So if I copy and run this one, what do I get is a table like this. So without any border, as I said just now, as I shown just now. So when you want to make a border, so you just put this modular sign on your keyboard. So when you recompile, you get like this. Oh, okay, I forgot to put the last one. Okay, so you have all the vertical punya line, and then when you want to insert this what we call that, the horizontal line, we can just put \h line here, \h line here, h line again, and just copy paste lah senang. Copy and paste, copy and paste again, and then yep. And don't forget to put the last one. Okay, yeah, we already have the H line here. Okay, so that's it. If you want to make a bold here, for example, you want to make the title, so you can put the you want to bold the title of the \BF, or maybe you can use text BF. Yeah. Okay, so text BF is when you want to bold the word. So like for example here title, and then maybe here text \text BF, maybe parameter, for example, and then here \text BF. Here we can maybe for example values ke kan. Okay, all right. Okay, so when you compile, you can see that you have a bold here. So this is a very small table here. Okay, you can try to do this. And if you want to make like additional punya ada tambahan line ke, buat satu lagi hash line, for example here, or maybe yeah here. So try to compile, then what you get is you have a double line at the top of the table. And if you want to put a what we call that, a caption for this table, usually we have caption, isn't it? So maybe here we can put table. So you can put the caption here, \caption. Okay, so maybe you can write description, maybe description of apa ni, parameters ke kan, for the model ke, for example kan. So let's try to run. Oh, okay, ada error. So what the error said is something about caption. So maybe saya salah letak lah caption ni. Description. Okay, so maybe kena letak dekat, where is it? \end tabular, end table.
Oh, I see, I see. So kalau kita nak guna, nak buat caption, we need to use another code. Okay, so we just copy this one. Okay, so backslash begin table. Okay, so then just enter. Then you can see begin tabular and so on. So we just now we have begin tabular. So we just copy the one that we have just now. Begin tabular. And then finish with the end tabular. So there are two kind of environment here. So we have a begin table and end table. So when you begin something, you must end with the same environment. And then you have the begin center. You end with the end center. You want to make the table in the middle of the page. And then you want to put the caption. So the caption, you can just delete this one and then replace it here. Okay. So what you obtain is, we go down. Okay, so this one. So it goes up here. So you can see that you already put a caption, but it's not really beautiful here. And you can also label the tables. For example, it gives you a tab and then my underscore label. So you can see it's used the underscore, not the space. If you put the space, for example, what you get is oh, okay, so it still can be run, but if you try to call it from table, so this name, so I take this name, and then we change the label to ref, so ref for reference. So I'm not sure whether it's runs or not. So from table 1. Oh, okay, it's success. Okay, so I said wrongly just now. So we can also use space to give a name, but I don't prefer space. I usually use underscore to give a name. Yeah, so that you can recognize your table. Okay, so from table 1, we can see that, okay, blah blah blah. So you can just write, compile it. Okay, so what else can we do? Okay. You want to include images. Okay, let's say, okay, the most simplest coding to include image is hang on, okay, so to include image, you can just use backslash begin center, because you want to put it center in the middle of the page, and then you can just use backslash include include graphics. So include graphics. For example, I have on my PC a picture. Okay, so the square brackets here defines the size of the figure or images or image, and the the curly brackets here is where you put this the file. Okay, if I want to upload, okay, so first you must upload lah kan. Okay, so first upload your photo. For example, I have this I think we can put this poster latex here maybe. Yep. Okay. Okay, so you can see that this poster underscore latex .jpg appears on the left, and then you can therefore call this poster fpos, so it will automatically recognize this file. So just press enter. So when you compile, so let's see what happened. Okay, so it gives you error. And if you, so this means that you need to put another package, which is called as use package graphics. Okay, so try to recompile again. Okay, so hopefully it comes out with a, yeah, okay, so it comes out with a poster. But because it's too big, isn't it? It's too big. You want to make it smaller. So you need to define the size.
methodology. Okay, so you need to define the size. So you need to define, for example, width, for example, maybe I don't know, maybe 3.0 inch, or maybe you can put in another form like centimeter ke kan. Okay, so it gives you a smaller poster. Yeah, and of course it will appear dekat mana yang dia rasa sesuai, yang kat mana yang dimuat lah kan. Dekat atas ni dah tak muat nak letak dia, so dia akan pergi ke bawah lah. So that's one feature for latex. But if you want to label this, you want to put caption, you cannot use this code anymore. You need to use a longer code. Okay. Because when I put for example here \caption kan, like this figure, yeah, maybe tulis poster for latex. Okay, so bila saya compile, apa yang terjadi adalah, okay, dia jadi, kita tak nak lah dia duduk kat tepi kan. Kita nak supaya dia duduk dekat bawah macam tadi, macam table. Okay, alright. So how to make caption for figure is that you just write begin, and then begin what? Begin figure. Yes, begin figure. Okay, press enter, and then it will automatically gives you this code. And then this include graphic, you can just copy this one, width equals to 3.0 inch, poster underscore latex.jpg. So just put here exactly the same. So caption ni, anda ambil lah caption yang ada kita tulis tadi ni, poster for latex. Okay, here. And then, so boleh delete lah yang ini, yang tadi ni. Kalau tak nanti jadi serabut. Okay, so what you have is, okay, yeah, like this. Okay, so you're gonna have this kind of caption for the figure. So the one that I have for my virtual background here. Okay. All right, so that's for figure. So and also you can include, you can save your figure from MATLAB, from internet ke kan. You save lah in any kind of form, JPG ke, PNG ke, semua latex boleh ni lah. Kalau katakan dalam bentuk apa yang dia tak boleh run, you kena convert dia kepada JPG ataupun PNG kepada PDF pun boleh. Saya pernah buat call PDF terus. Sebab macam MATLAB tu dia punya figure dia boleh save dalam bentuk PDF kan. Okay, so saya rasa setakat tu dulu. Okay, now we can have a break. But in the meantime, before I proceed with the writing maths in latex, I would like to all of you to type your article that you have already in Word maybe. So try to type using. Hang on. Let me share you one template. Just now you have the template of. Yes, now when I click the new project, example project, okay, so this one, writing an article. So please try to use this template to convert your file, your document into this one. So because this template already gives in the form of paper of article, so please try to implement what I've told you just now into this template. Okay, boleh tak? And then I'm going to check your work, so please share your screen, and so that jangan malu-malu lah. So in my class jangan malu-malu sebab saya pun bukan jenis yang pemalu. So kalau anda pemalu pun tak apa sebab bukan nampak pun muka kan. So just show your work, and let's see how your work becomes in latex. So mesti anda akan macam contohnya kan ada persamaan lah, especially. So ini saya baru ajar like the basic for latex. Tak masuk lagi matematik punya. So for those yang bukan matematik, yang tak guna simbol-simbol matematik tu, just tengok aje lah kan. Just ni lah kan, just but it's a really
it's really helpful when you have equations kan. Okay, boleh tak try to do first? So let me stop sharing first maybe. Okay, semua faham ke apa yang saya ajar ni? Okay, so I hope that everybody of you try to convert your document kalau ada paper publish dalam mana-mana journal ke, try to copy macam Word tu you can just copy. Kalau simbol-simbol matematik tu biar dulu, nanti saya tunjuk kemudian. Try to copy because I want to see your work. So siapa-siapa yang siapa-siapa yang berjaya buat tu, maybe PSNZ boleh bagi hadiah ke kan. Cadangan saya je lah kan. Sebab ini kita buat online. So bila kita buat online ni saya tak dapat tengok semua orang. So kalau kita buat dalam lab tu maybe boleh tengok lah kan kat mana error apa semua. So kalau ada masalah apa boleh tulis dalam chat tu. Sebab saya nak share pun payah juga ni. Okay, let me share you how to share my notes. How to share my notes, Afzan? I have a PDF punya notes. So kalau dalam chat tu saya tak boleh nak share. Saya masukkan dalam Google Drive, boleh kan? Saya rasa saya ada nota saya dalam Google Drive. Where is it? Okay, let me. So maybe ada yang termiss ataupun boleh gunalah saya punya notes ni. But I would like to okay. Let me share the link to the notes. Okay, alright. Okay, so for this one, hang on, where is it? Where are you? Okay, so for those yang nak guna nota saya ni, sila request. Sebab nota ni bukan untuk semua orang, hanya untuk peserta saja. So sila request supaya saya boleh approve. So saya letak dalam Google Drive saya tu. So hopefully you guys boleh tunjuklah siapa-siapa yang sedang join bengkel ini, try to convert your document. Even there is people outside Terengganu, my friend from my PhD, dia bukan pensyarah lah, isteri dia pensyarah. Dia buat set up business sendiri. Dia pun minta dengan tunjuk ajar dengan saya how to make proposal, research proposal or proposal for business in Latex. So you can also write your proposal untuk apa ni kerja kan in Latex. Okay, so we're gonna have a break, maybe about so we're gonna come back at 10 minutes, maybe in 10 minutes. Okay, so go and have a coffee break, maybe, or yeah, I'm going to have some drink maybe. Because after this, you guys need to perah otak sikit untuk matematik punya part ni. Okay, siapa yang tengah buat untuk dokumen dia? Angkat tangan. Siapa yang rasa latex ni menyeronokkan? Ataupun what do you think about this latex? Maybe you can try, you can write down on the chat box. Is it worth to pay 50 ringgit?
Latex agak membantu daripada Microsoft Word. Contohnya apa tu? In terms of apa tu, Anis? Agak membantu tu maksudnya dari segi apa tu? Roots and square. For compiling a writing. Yes. Yeah, it's just need you. It's just that you need to know how to use LaTeX. That's all in the beginning, and then you will become expert. If you go to a conference, you have your presentation using LaTeX. You can just promote to your audience. This LaTeX, this slide is made using LaTeX. Because the template is already there. You don't have to worry about the format, about the coloring. You can just choose anyone anywhere you want. Yeah, easy writing an article. Yeah, and you will be. I mean, even if you're not used to coding, to code, you can master this LaTeX. Very easy. Especially, I like the overleaf because I can just bring my laptop, and then even to the place where you don't have internet, you can just use your mobile hotspot to run your yeah. And even kalau macam saya bukan depan laptop, saya akan macam orang minta CV kan. So saya just buka dekat phone saya punya LaTeX ni walaupun dia tak ada apps, but maybe ada apps, saya pun tak sure. So saya just buka internet browser and then just open my overleaf, saya download je situ dan dia keluar PDF dan saya terus share kepada kawan saya lah. So I don't have to open my laptop lah. Yes. It's also useful to have beginner's knowledge in the C++ coding. Yes, because it's similar. Yeah, C++ coding is very basic programming. The subject that I teach here at UMT. So if you guys familiar with the coding, it's better. Macam C++. Yang seangkatan dengan C++ tu macam MATLAB bukan seangkatan dengan C++ tau. MATLAB ni dia dah ada coding dia kan macam Maple. Maple is like Maple is very much easier to use. Kalau MATLAB ni you kena ada coding, and even MATLAB pun dah ada toolbox. Tapi C++ ni memang raw punya. Macam you guna Java kan, Java language, Python, you guna Mathematica, maybe Mathematica. Kalau C++ ni dia macam satu adik-beradik lah kan, C++ ni. So kalau orang engineering, dia tahulah programming ni kan, dia biasa belajar. Dato' Umar, UMT ada sediakan LaTeX template tak untuk thesis FYP or master PhD ikut gaya penulisan? So far, as far as I know, belum ada, Dr. Khadijah. Belum ada. Saya akan share esok, tapi saya buat tu macam lebih kurang macam UMT punya format, tapi tak samalah sebab saya pun tengah edit. Tapi kalau ada tu, maybe I can ask because we have another expert on LaTeX here, so maybe I can ask them to sama-sama lah untuk modify that LaTeX yang saya ada ni, yang saya akan share esok ni kepada UMT, betul-betul UMT punya lah kan. Kalau macam IPTA lain, USM ada dia punya. USM ada, saya rasa ada lah, universiti lain ada dalam Malaysia ni. So USM ada dia punya template, tapi UMT belum ada lagi lah. Saya tengok semalam dalam internet, UTM pun ada dia punya template untuk, bukan untuk thesis kot. Tak sure, maybe untuk thesis, tak ingat. Ada rasanya UTM punya, even UTM pun ada. UTM thesis template, let me search. Thesis template LaTeX. UTM thesis LaTeX template. Okay. So let me share my screen. Okay, so dekat sini saya ada jumpa yang UTM punya. So UTM ada dia punya ni. Okay, so ni UTM punya. Dan dia ada siap ada simbol lagi.
Kalau macam UMT rasa tak ada kan simbol UMT pada template dia. So this one yang UTM punya. So maybe adalah staff dia yang buat. A major modification was made by Nur Hafizah Hassan and Gede Pramudia. So adalah staff dia yang buat tu. So UMT belum ada lagi lah. Okay, so ini thesis dia mengikut fakulti dia lah. So maybe boleh ambil juga yang dia punya untuk kita ubah kepada UMT punya style. Abstract. So thesis dalam bahasa Melayu. UTM punya ada. Kalau macam kalau saya type USM thesis, kalau nak belajar daripada diorang pun boleh buka daripada USM thesis Latex template. UMT, semua ada dekat overlay sebenarnya. This one. So actually I just because the style or the format lebih kurang macam UMT, so saya just modify yang USM ni kepada ni lah. Dan saya belajar di USM 2018 tu, dalam bengkel dia adalah tentang cara nak buat slide dan juga cara nak buat thesis lah. So that's why boleh tahu sikit-sikit bagaimana untuk mengubah coding-coding yang ada di dalam usm.cls ni, for example. So it's not easy to change. Tak semua saya faham, tapi I'm trying to modify lah mana-mana yang boleh, sebab yang ni memang coding, betul-betul coding lah yang ni. Kan macam mana, kat mana nak letak list of figure, kat mana nak letak ni. Kalau USM dia punya orang yang buat tu adalah nama dia Lim Lian Se. Itulah. So maybe starting from now, you guys can try to do your project, to do your, to your letter, your poster, your presentation, slide using Latex. So this one we have here slide presentation from many universities, and even you guys can create for yourself the blank one beamer theme. Okay, so siapa yang kita ada dekat sini? Anis ke? Anis, are you writing something on your Latex overleaf ke? Can the participant speak right now? Can they speak? Or because just now they're being muted, isn't it? Maybe Miss Normi can share your work maybe. Oh sorry, you guys require to have the, let me approve. Okay, hang on. Let me approve one by one. Okay, so all right. So I think I'm gonna approve the rest later. Okay, so let us continue. So are you guys okay for me to continue for the chapter 3 for the mathematics part? Are you guys okay? Can we proceed? Or you guys still doing something? You guys still typing your document? Okay. All right. Thank you for the feedback. All right. So let us go to the mathematics part. So how many of you not from mathematics? Are you yeah, what area you are in actually? Is there any mathematics? Is there any mathematics people here? So I'm not sure whether how far you guys will use this mathematics punya section, but I'm just go through though. Okay, so let me share again my screen. Okay, so
let us go to the mathematics punya part. So this we have gone through the chapter 1 and chapter 2, which is about so chapter 2 was about general writing in LaTeX, and now we go to this so actually dalam exercise ni saya sediakan AIP punya proceeding AIP conference proceeding template, but it's okay, you can use that template to write your article. Okay, so now we go to this writing mathematics in LaTeX, and LaTeX is at its best when dealing with mathematical typesetting. So when you use mathematics, symbol or equations, you can just use. I mean, it's very beautiful when you use this LaTeX, and you need to use this use package AMS Math, AMS THM, and also AMS Sim. So math is for mathematics. So the THM here is for like if you want to use any theorem or definitions. Or AMS Sim is for symbols. Okay, so where we type before this use package, we type before the begin document and end document. So remember, when you want to include your text, you must put the environment, we call it as a backslash begin document and end with the end backslash end document. Okay, so lots of mathematics symbols. So you can display the equation or the symbols, the equation like inline. So inline tu maksudnya kita embed dalam paragraph dan juga display. So display ni maksudnya dia akan appear macam ni lah di tengah-tengah ni. Kan contohnya saya tulis summation of k equals to 1 to infinity 1 over k square is equals to pi square over 6 tu kita panggil inline punya equation. So macam mana kita nak tulis equation ni secara inline ataupun display? Caranya adalah anda kena menggunakan dollar sign ini. So we open and close your mathematical symbols with the dollar sign. Kalau you nak tulis secara inline, kita guna single dollar sign. Kalau kita nak tulis secara display, macam yang bawah ni kan, x equals to y plus 1. So kita guna double dollar sign. So buka dengan double dollar dan tutup pun dengan double dollar sign. So boleh cubalah. Okay, and then ataupun kita boleh instead of kita guna dollar sign, we can also use this symbol, which is this one, the backslash square bracket and the backslash square bracket yang tutup punya lah kan. And then so boleh try buat exercise ini. Cuba type mudah aja. So prime ni anda just tekan dekat keyboard tu lah kan yang ada lambang apostrophe tu. Okay, so these are the symbols that you can use to type your symbol. Okay, so for example kalau nak appear bentuknya alpha begini, so you kena type backslash alpha, backslash beta, backslash gamma, backslash delta, epsilon and so on. So ada kalau gamma yang kecilnya begini, gamma yang besarnya begini, delta yang kecil, delta besarnya macam ni. So adalah simbol-simbol yang you guys boleh guna. So I just extract this from the internet. So I took the coding. So saya cari coding. So that's why boleh appear macam ni. So this one is not a figure, but it's a code coming from code. Okay, so ini kalau nak guna apa ni, math mode accents. So dalam dekat atas tu kan, kalau you ada A, you nak guna A juga tapi nak guna bentuk lain, so boleh buat guna backslash hat ke, backslash bar ke, backslash dot ke, backslash tilde ke, macam-macam lah boleh guna kan. Kalau you ada vector dekat atas, kalau you nak tulis tentang vector, so you guna backslash vect. So kalau you nak tulis dalam ni A plus B, so dia akan jadi A plus B dekat atas tu, sepanjang atas A plus B tu dia akan ada anak panah ke kanan lah, which shows about vector. Okay, so ini adalah binary symbols pun boleh type menggunakan simbol LaTeX, coding LaTeX, so that it will gives you this the symbols. Okay, so saya rasa matematik ni saya just go through je.
Kalau tak ingat pun anda boleh cari je dalam dalam internet. Delta kan, delta symbol latex. Semua benda kalau you guys nak cari tulis latex lah. So that dia akan keluar coding tu. So kalau anda tulis equation yang ada dot macam ni, yang bermaksud seterusnya, yang bermaksud yang so L dot dengan C dot sini ada beza kan kalau dalam matematik. Okay, so macam-macam simbol yang saya letakkan dalam nota ni. Apa lagi? Okay, fractions. Kalau anda ada fractions pun anda boleh gunakan latex. Gunakan $sign. So fraction ini anda guna backslash frac and then diikuti oleh 2 bracket. So the first yang atas ni untuk apa? Denominator yang kita panggil. Yang bawah ni numerator. So anda type beginilah. So double $sign backslash frac. So you put any expression you want to put. So boleh cuba buat exercise ni lah dalam anda punya dokumen yang anda create tadi. So cuba type del over x, f of xy sama dengan kosong. Cuba type log. So kalau log ni pun kalau log ke sin ke dia ada dia punya apa ni coding. So mana ada kat sini ke? Sin, log semua tu. Should be here. Okay. Yeah, this special function. So untuk special function ni kalau anda guna macam limit ke, so backslash lim, kemudian ada arccos ke, arcsine ke, argument ke, cosec ke, hyperbolic tangent ke. So anda boleh kalau macam contoh log kan anda type lah backslash log. Nanti dia akan keluar log itu dalam bentuk matematik punya writing lah. Okay, so anda juga boleh menggunakan underscore ataupun kita panggil apa yang ni yang untuk kuasa tu kan. You can use this underscore and kuasa punya simbol ni untuk indicate the subscript and the superscript. So macam ni kan x square and also x2. X2 ni dia duduk kat bawah kan. So we'll give you this x square. Okay. Tak boleh nak highlight ke kat sini. It's okay. Alright. So, okay, and you can also type like integration. So if you want to use integration, just type backslash int and then kalau nak letak limit dia 0 ke 1, so just underscore 0 and then power of 1. And then you type lah you punya ni. So kalau dalam matematik, kalau anda nak jarakkan antara y square dengan dx ni boleh guna tilde yang ada dalam pada keyboard anda ataupun macam dekat sini saya guna backslash ni, so dia ada space sikit lah. Okay, so this one is when you use limit. So kalau anda guna limit dalam bentuk display equation, dia akan n goes to infinity ni akan berada di bawah limit. Sekiranya anda letakkan equation ni sebagai inline, this limit dia punya n goes to infinity ni dia tak duduk bawah, dia akan duduk tepi limit tu. So ini kalau kita jadi nak cantik kita letak sebagai display lah baru nampak macam sempurna dia punya bentuk. So sama juga macam yang ini. int ni pun kalau int boleh kalau letak sebagai inline pun dia akan jadi bentuk yang sama seperti ini, tapi kalau limit ke log ke anda guna limit lah especially dia akan kalau buat guna display equation begini dia akan keluar cantik macam ni lah. Okay, so for roots and squares. So for roots, you can just use sqrt coding. Okay, so itu semua simbol-simbol lah. Okay, ni bagaimana nak buat matrix dalam latex. So matrix ini anda guna environment backslash begin array and end with end array. So anda letakkan satu dan dipisahkan dengan simbol n. Sama macam buat table tadi. So anda pisahkan antara kolom dengan kolom itu dengan menggunakan asterisk punya simbol, iaitu simbol n ni lah. Okay, so dia akan jadi macam ni. A sama dengan. So ini kalau kita nak saya guna brackets yang biasa. Kalau saya nak tukar brackets ini kepada square brackets or even curly brackets pun saya boleh tukar. Iaitu kita guna coding yang ada di sini lah. Kemudian apa lagi? Begin array. Oh, okay. So this one is still matrices.
but matrices without any brackets. Yang ni kalau kita tulis matrix biasa. Okay. Apa lagi? Karakteristik polinomial. Ini kalau nak tulis dalam bentuk yang lebih kompleks. So nampak output dia macam ni je kan, tapi dia punya coding tu masya-Allah. Okay. Alright. So ada lagi lah. So SQRT. Kalau anda tak ingat kan, kalau anda malas nak tengok nota kan, kadang nota tu tak ada pada kita. So just pergi dekat Google, type square root latex. So nanti dia akan bagi. So anda just copy and paste masuk dalam you punya latex document lah. Okay, so this is the most important one. So usually when you dealing with many equations, tak kisahlah, kadang-kadang orang engineering ke orang computer science yang buat memang guna mathematical punya equations pun, kadang-kadang anda akan ada banyak equations, dan of course untuk kita refer balik equation tu, kita kena bagi label dekat dia lah. So sama konsep dia seperti kita label table dan juga what we call that, table dan juga figure tadi. So kita bagi dia nama, kita guna backslash label. Bila kita panggil, kita guna backslash ref kan. Sama juga dengan equation. Anda boleh anda boleh bagi dia nama dan anda boleh panggil balik. Okey, contohnya kan, macam saya ada equation T S of X ni, saya bagi dia satu nama dan dia akan appear automatically 3.3. Okey, bila saya nak panggil balik, we consider contohnya saya tulis lah, we consider the skewed doubling map as in equation backslash ref ni. So ini saya nak panggil balik lah. Okay, dan coding yang ada di sini, saya tulis macam ni je. Backslash begin equation, label, EQ stand for equation. So skewed ni nama equation tersebut lah. So saya tulis ni. Dan selepas itu bila saya nak panggil, saya tulis istilah hayat ni. We consider the skewed doubling. Ni nanti dia akan keluar nombor 3.3 tu. Macam ni. We consider the skewed doubling map as in equation 3.3, dan 3.3 ni bila saya klik, dia akan pergi kepada equation ni. Kalau macam contohnya saya letakkan equation ni dalam metodologi, tapi saya nak panggil balik dia dalam results. So anda tak perlu susah-susah payah. Like scroll down kan. So you just take your cursor, letak dekat sini, then it will automatically go direct. Macam nanti kan kalau you all present untuk Viva ke, untuk slide ke kan. Kalau anda ada dalam slide anda tu satu figure ke equation ke table, so you bila type dalam latex, dia akan bila klik ni dia boleh ni lah. Dia boleh link lah. Tapi link ini kita tak boleh buat macam tadi kan saya buka yang blank. So itu tak jadi. Dia kena kita ambil template mana-mana. So ini saya ambil template yang bentuk buku. So template tersebut sudah di-embed di dalamnya link. Kalau saya klik 3.3 di sini, dia akan pergi ke equation ini. Tapi kalau kita baru nak set up macam tadi tu, yang new document macam testing yang kita create sendiri, ianya tak akan jadilah unless kita masukkan coding tu. Okay, so now we have arrived actually dekat part writing mathematical sentence. So bolehlah cuba type equation yang ada kat atas ni, walaupun maybe anda bukan guna ni, tapi boleh try gunalah. Okay, so maybe I can try to go back to our overleaf. Oh, okay, so this one is writing article. Okay, so kita pergi balik yang tadi. Yang saya mana tadi? Okay, writing paper in latex ni. Okay, so kita cuba apply sikit lah apa yang kita tengok dalam chapter 3 ni. Chapter 3 ni actually dia pendek je sebenarnya ni. Okay, so so this one is figure.
Okay, so just a very simple punya mathematics punya part. So tadi kita ada kat sini. Okay, so we continue. Okay, so let us make another section for mathematical equations. Okay, so for example saya ada equation yang simple-simple je lah kan. Let us consider the following equation, for example. So, okay, so kalau saya nak buat dia secara display, saya boleh tekan guna dollar sign. So, for example, like kalau alpha plus beta, okay, so equals to, for example, gamma ke kan? Okay, so let us consider this one. Okay, so bila saya compile, dia akan jadi bentuk yang begini, alpha plus beta. So without any numbering ni equation. So kalau saya ada banyak-banyak equation, contohnya kalau saya nak numberkan bersamaan ini, saya boleh apa yang saya boleh buat adalah kita tekan backslash begin equation. Okay, so kita just tekan enter. So katakan saya ambil equation yang sama seperti tadi. So I just press enter. So when you learn coding, you akan tengok automatically dia bagi apa ni? Dia masukkan coding itu ke dalam sikit. Kita panggil indentation kalau dalam coding. So so begin equation dengan and equation ni dia letak di luar, dia macam loops lah. Anda belajar loops, ada outer loops, inner loops tu. Macam ni lah. So bila anda tekan recompile, dia akan bagi satu nombor. Tapi okay, number one. Tapi dan bila anda nak panggil balik equation ini, you cannot call it back because you didn't give any names. Okay, contohnya saya ada equation lain. Saya ambil ni. Okay, saya buatlah equation lain. Okay, katakan saya tukar sini kepada apa? Theta and lambda, for example, lambda. Or maybe psi ke kan. Psi, so bila saya compile, dia akan jadi keluar nombor seterusnya lah, nombor 2. Okay. Okay, so bagaimana saya nak call nombor ini? Saya tak boleh nak call sebab saya tak bagi dia nama. But what you can do is, you give a name here. For example, so the code used is as usual, label. So label, so saya nak, sebab saya akan panggil banyak lah nanti kan. So kalau equation saya akan tulis, biasanya saya tulis EQ. EQ apa? EQ contohnya persamaan ni contohnya untuk apa? Model 1 contohnya. So saya boleh bagi nama yang ini pula, label. So bagilah apa-apa nama yang berkaitan dengan equation tersebut. So contohnya saya bagi kat sini model 2. Okay. Okay, and then saya tekan recompile. So let's see what happened. Of course tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab kita hanya letak label. So nanti bila kita nak panggil balik, kita boleh tulis contohnya from equation backslash ref. Okay, backslash ref kita boleh panggil. Okay, dia dah bagi option dekat sini. Contohnya saya nak panggil model 1. Okay, we can see that bla bla bla. Okay, so apa yang akan keluar adalah dia akan keluar bentuk macam ni. So from equation 1, so this is what we want kan. Kita rujuk kepada equation yang pertama. Okay, so apa beza kalau saya ada satu lagi coding, saya boleh buat coding satu lagi tetapi dia akan muncul. Saya tambah dekat sini EQ. EQ stands for equations and ref for reference. Okay, so saya just compile. So what happened is that EQ ref. Oh, dia tak boleh dekat sini. EQ ref. Oh, sebab sometimes saya guna EQ ref. So, okay lah, tak apa.
backslash EQRef. Oh, tak boleh Saya rasa macam boleh. Tapi tak apalah, mungkin untuk yang ni tak boleh. So kalau anda guna backslash EQRef satu lagi tu, dia akan bagi dalam bentuk bracket terus. Macam yang atas ni dia tak ada bracket. So we need to put like manually. Tapi ada certain case yang kita boleh tulis EQRef. Mungkin ikut template lah. So yang ni saya kena letak manually. Okay, so sometimes kalau saya nak, okay, let's say I want to change the what we call that, the location of this equation. Saya just boleh letak suka-suka hati saya lah nak letak kat mana. Dan saya tak perlu ubah pun nama. Tak perlu nak ubah jadi model 2 ke apa ke, sebab kita bagi nama ni khas untuk equation tersebut. So bila saya run, dia automatically bertukar daripada from equation 1 jadi from equation 2. So it's very very simple. You don't have to, kalau you ada banyak equation, you kena ulang, you kena check satu-satu, ubah-ubah. Maybe ada cara dalam Words tapi saya tak tahu. Mungkin anda tahu. Mungkin anda lagi expert Word berbanding saya. Saya memang banyak tak tahulah Word. So sebab dah terbiasa guna Latex untuk sebab kita tak perlu fikir nak tukar-tukar dia punya equation manually. So ini yang inilah. Okay, so ini kalau kita nak so apa yang saya tunjuk di sini, how to label equations and how to call back the equations inside the text. So selalu kalau saya review paper, nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk anda lah. Kalau anda tulis paper, anda masukkan table ke, figure ke, ataupun equations ke, yang equations, especially for table and figure. Kalau anda masukkan figures and tables, make sure anda cite dalam, ceritakan di dalam anda punya teks. Because itu memang syarat dia. Bila kita tulis, kita kena cite kita punya table dan juga figures dalam kita punya paragraph. Otherwise, you don't have to put it lah. Jangan letak. Kalau equations, you can put many equations in your articles, writing ke, ataupun dalam thesis. Tetapi tak semua equations perlu anda bagi nombor. Kan, kalau anda tulis secara dalam Word pun, tak semua equations pun anda perlu numberingkan dia. Sama juga dalam Latex. Anda hanya numberkan equation yang anda akan panggil sahaja. Kalau anda sekadar tunjuk, okay, ini model begini, tetapi anda tak guna pun di dalam chapter yang seterusnya, ataupun anda tak panggil macam yang saya buat di sini, we call it back. So jangan nomborkan equation itu. Kalau tak, anda punya thesis jadi penuh dengan nombor-nombor sahaja di sebelah kanan ni. So itu nasihat saya lah sebagai yang biasanya yang tulis artikel ataupun yang biasa saya jadi reviewer, begitulah kalau nasihat secara technical punya how to write article. Silakan. Okay, so what else can we do for the mathematics? Saya rasa kalau macam tak banyak sangat lah sebenarnya. Kalau nak type apa-apa tu boleh type je dekat internet sebenarnya. Okay, so let us go to this one template. Okay, so ada satu template yang saya letak dalam notes tu actually. Okay, so in the meantime kalau ada nak tanya apa-apa, tanya je. Nanti saya jawabkan. Okay, so AIP macam mana nak buat itu ke, macam mana nak buat ni ke, kadang saya terlepas nak bagi tahu semua info lah. Okay, so di sini ada AIP punya templates. So AIP conference, so biasanya mana-mana conference akan guna this AIP lah, sebab saya rasa dia ada banyak bidang yang boleh masuk dengan AIP conference ni. Okay, for example, dia ada tulis dekat sini apa lagi yang tentang matematik tu. Okay, let me make it bigger. Okay, so mungkin ada. Okay, so dekat sini ada. So kalau anda guna template, dia memang anda just buang dia punya teks ni, gantikan dengan teks anda. So macam yang ni dia ada subsection. Dia ada kat sini section. Kemudian subsection. Tapi anda kena ikutlah kalau dia subsection tu dia guna semua all capital letters.
ataupun yang the first capital letter, the first letter guna capital, kena ikut dia punya template exactly the same. Jangan ubah langsung template yang diberi. Anda hanya boleh ubah dia punya equation sahajalah. Dia punya teks ni lah. Macam tajuk ni kan, sini kan semua huruf besar. So anda kena maintain semua huruf besar lah. And one good thing about Latex is that using online, saya rasa kalau guna offline punya dia tak sama. Kalau guna online, guna online contohnya lah, saya klik dekat sini, multi-line equation. So when I double click here, dia akan pergi dekat coding yang berkenaan. So senang lah, anda nak tukar, tak perlu nak scroll down all these codes yang panjang-panjang yang saya tengok pun pening. So anda tengok lagi pening. Sangat mudah. Dia macam dah link lah. So sangat senang lah. Contoh macam anda nak buy key table. Oh, ada salah eja lah dekat sini. So dia akan automatically give you to the desired location that you choose tadi lah. So ini ada dalam AIP template ni ada equations yang complicated begini. Kadang-kadang ada orang tak tahu bagaimana nak type dalam Latex ni. Dia type, saya tengok dia type pun silap lah kan. Sepatutnya kena type dengan cara yang betul lah. Especially when you deal with the summation, memang agak susah lah. Kalau ada limit-limit tu, dia kena betul-betul guna yang matematik. Okay. Alright, so let me open this one. Okay, so matematik ni, so kalau anda nak type je dalam anda punya dokumen tadi tu. Mana dah yang kita buat tadi. Okay, so contohnya saya tunjuklah sikit kalau nak type equation yang complicated. This one. Okay, apa equation yang complicated contohnya? Contohnya saya ada summation. Okay, saya rasa saya terlupa nak tunjuk sesuatu tadi. Okay, so contoh kalau kita type, kita buka, kita pergi ke muka surat seterusnya lah kot. Okay, so kalau contoh kita type equation yang tanpa numbering. So contoh kita nak buat summation. So SUM underscore, so dia akan keluar summation tu. So underscore katakan from 0 to infinity, contoh INFTY. So you ada summation. Okay, so you ada X, contohnya you ada X square. So let's see what happen. So kalau ada error tu anda kena tekan dekat atas ni lah. Dekat atas ni ada view, ada warning ni kan. Bolehlah klik. Kalau warning okey lagi. Kalau ada error tu dia mungkin tak keluar dia punya coding. So kita ada macam ni. So basically kita tak tulis X square lah. Kita tulis XN ke. Okay, so XN. So kita akan tulis dekat sini N itu sama dengan kosong. So, tapi kalau bila kita buat underscore dengan kuasa ni, kita kena letak curly bracket supaya dia akan run sekali. Sebab kalau kita tak letak curly bracket tu, dia takkan jadi error lah sebenarnya. Okay, so dekat sini bermaksud summation ini bermaksud ianya adalah summation X kuasa kosong tambah X kuasa 1, X kuasa 2 dan seterusnya lah kan. So, maksudnya adalah X X kuasa 1 tambah X kuasa 2 tambah X kuasa 3 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya dalam matematik kita akan guna backslash C dot tadi yang saya tunjuk. Dia tak sama dengan dot-dot yang ada di bawah 3 tu. Dot-dot tu maksudnya seterusnya. Kalau untuk sequence okey lah. Kalau untuk summation, untuk orang panggil apa, geometric series gitu, hasil tambah, so kita akan guna C dot. Oh kejap, dia tak jadi. C dot kot ada S.
Okay, so dia jadi S. Kalau lepas tu kalau anda nak letak titik, anda letak je lah titik kan. So titik tu bermaksud anda stop di situ lah. Okay, so kalau contohnya anda nak type apa lagi equation yang melibatkan limit contohnya. Limit. So basically all the complicated equations you guys can just type. Okay, so for example limit as n goes to infinity. So n backslash. Kalau nak buat anak panah ke depan, ke kanan, so right arrow. Kalau ke kiri, left arrow. Kalau anak panah pun boleh dia macam-macam kan. Ada yang double line lah apa. So kalau saya nak buat infty kepada infinity. So n goes to infinity. So saya ada x kuasa n. Kita nak tengok what happen when n goes to infinity. What happen to the function of x kuasa n. Lebih macam ni lah. Okay, so itu contoh-contoh simbol lah. So kalau anda ada jumpa contoh simbol apa-apa yang pelik-pelik, just let me know. Kalau mungkin saya boleh tolong typekan, saya typekan lah. Satu lagi, kalau I can also see some non-mathematics people, they usually use equation editor kan, dalam Word kan ada equation editor. Okay, kalau saya buka Word, okay, Word tu nanti. Okay, so dalam Latex, anda boleh type fraction. Contohnya anda type x plus y over z. Okay, so saya akan dapat dia dalam bentuk matematik. Okay, kalau anda nak type dalam bentuk fraction, tetapi anda nak type ayat, takkan anda nak tulis macam ni kan? Okay, so backslash frac. Okay, anda nak type ayat kan? Contohnya kita nak buat satu formula lah contohnya. Okay, formulanya contohnya proportion of people who who are from Terengganu contohnya. Okay, and over the proportion of population in Malaysia contohnya. So ini kan satu proportion. So when you run, dia akan jadi bentuk yang sangat tak cantik lah. And actually dia akan jadi macam ni dan dia tak akan baca the space dalam ni because frac is for mathematics only, tapi sebenarnya anda boleh ubah boleh guna saya tak ingat tapi saya boleh guna backslash rm math rm. So saya try to cut this one. So nak jadikan dia dalam bentuk tulisan biasa saja. Okay, so dia dah jadi bentuk tulisan biasa. Tapi bolehlah kot guna ni. Tapi dia ada cara saya tak ingat. Anda boleh guna tilde ini untuk letakkan jarak antara perkataan dengan perkataan. So biasanya kalau anda ada formula dia tak panjang pun, so you can use this lah. So backslash rm. So dia akan jadi dalam bentuk Roman. So anda boleh tukar. Okay, so math rm proportion of okay, so di sini anda boleh letak dia punya tilde. So tilde ini untuk space between the words. Okay kan, maybe so dekat luar ni maybe formula to compute. Okay, so formula to compute ni backslash math rm. Okay, so ambil formula to compute ni, letakkan dalam ni dan again we put this tilde lah. Okay, so dia akan jadi dalam bentuk yang macam yang bukan equation maths. So macam ni. Okay. Alright, so boleh faham
Saya bercakap seorang-seorang ni, saya harap semua orang dengar lah ya. Okay, so apa lagi yang saya boleh bagi tahu? Rasanya kalau, okay, yang tadi tu, AIP tu. Okay, so okay, tentang dalam Word tu, kalau anda type apa-apa formula ke yang ada frag macam ni, jangan pergi kepada equation editor dalam Word tu, kemudian anda type lah tu kan, tapi dia akan jadi tak cantik lah sebab macam contoh saya nak buat formula begini, dia dalam Word dia akan jadi tak cantik lah bila saya tulis dalam bentuk fraction sebab dia akan jadi formula yang italics punya macam tadi kan, italics. Dan anda kena saya tak sure dalam Word macam mana nak ubah jadi bentuk yang macam ni, yang tulisan biasa kalau anda guna equation editor tu lah. And sometimes I notice that people akan guna huruf X besar ataupun X besar lah biasanya, X besar yang ada pada keyboard ni untuk type, untuk menunjukkan darab. Anda tak sepatutnya guna X untuk tunjukkan darab. Anda pergi dalam equation editor tu ada simbol darab. So ambil simbol darab tu. Jangan ambil pada keyboard. So that's wrong lah in writing. Kalau saya nampak tu memang saya akan tegur lah. Kalau anda guna equation editor, so guna equation editor betul-betul lah. Okay, so let us go to the AIP. Untuk AIP ni, okay, saya tunjuk sikit bagaimana nak masukkan reference. Okay, so saya tengok dia punya coding dulu. Okay, so untuk reference, okay. Okay, so untuk reference, dia hanya masukkan satu coding iaitu Bibliography AIP SAMP ni. Dan kalau anda pergi ke sini, AIP SAMP ni, yang .pip ni, this one, okay. So if you go to this one, dia akan ada semua coding yang untuk reference tadi, yang kita ambil daripada Google Scholar tadi. So anda boleh copy paste dekat sini lah. Contoh saya masukkan tadi, saya masukkan apa this one. So book by Lynch ini. So saya ambil ini daripada Google Scholar dan saya copy paste masuk dalam ni. And in order untuk dia keluar, saya kena panggil dekat depan ni lah. So saya tulis contohnya ayat di sini. Di sini saya tulis ayat ni, a book by. So a book by ni, saya klik di sini, saya tulis dalam ni, saya tulis a book by. So nanti saya tunjuklah contoh. Okay, so a book by, so saya nak cite reference tadi tu saya tulis /CITE, cite. And then we call the name again, so that's why dia keluar nombor 1. Dan oleh kerana kita guna numbering punya style, maka apa yang kita cite terlebih dahulu akan keluar dahululah. Okay, so let me copy the code. Okay, so dia guna code /bibliography AIP SAMP. So AIP SAMP ni adalah folder berbentuk big text ataupun .bib. So I will try to put inside here. So bibliography. So our big text file tadi namanya adalah reference. Okay, so let us try to take this okay, just now kita ada this one. So buku ini yang saya ambil tadi di Google Scholar. So copy this one. I think I already copy, isn't it? Okay, so saya dah copy dekat sini dan bila saya run, okay, so bila saya run dia tak keluar apa-apa lah ni. Okay, dia tak keluar reference lagi, tapi saya rasa saya kena panggil dia dululah. So let's. Okay, so apa nama dia? So kita kena tengok nama dia apa.
untuk yang diberi yang sudah ada ni, and then kita paste dekat our main ni. So site, and then lengthening ni dah ada dah. So kalau kita cuba copy, kita run, dia akan dapat nombor. Tapi mungkin reference tak keluar lagi ni. Mungkin ada cara dia lah. Nanti I will find out later. Reference.bib ni. Yang ni sebab kita buat sendiri kita punya kita punya artikel. Biasanya kalau yang dah ada ni saya just ambil je lah yang template, yang ada dah template. Contohnya macam dekat sini dia kita dalam bila kita tulis reference kita boleh buat manually, kita tulis panjang-panjang dalam main document. Tetapi apa yang dibuat di sini adalah dia letakkan asing. Letakkan asing reference. Kalau tulis thesis pun kita letakkan asing chapter 1 dalam satu folder, chapter 2 dalam satu folder. Tak perlu semua letak dalam main document sebab nanti akan jadi panjang. Ada sometimes tu figures pun dia letak dalam satu folder. So nanti kita ada cara dia bagaimana untuk panggil kalau dia duduk dalam folder, cara tulis tu lah kan. Okay, so kalau kita pergi balik yang .bib tadi, so .bib tadi dia ada banyak reference macam ni. So saya copy daripada satu Google Scholar tadi, saya tambah dekat sini a book by Lynch, a book by this one lah, by number 1 ni. So number 1 is, kalau kita tengok dekat reference adalah buku Lynch inilah. So let's say I want to put another reference. So kita ambil yang tadi ni, yang Glendening tadi ni, buku ni. So kita pergi kepada AIP ni, saya letakkan satu lagi. So apa yang menariknya dalam Latex ini, dia akan hanya appearkan reference yang anda cite sahaja dalam teks. Maksudnya kalau dalam big text ni, fine, yang anda letak banyak reference pun tak apa. Sebab dia takkan keluar. Selagi anda tak panggil, selagi itu dia takkan keluar dalam dokumen PDF. Okay, sekarang ni saya nak tambahkan Glendening ini. So saya pergi balik dekat AIP.text ni. So dekat sini yang kita run segala coding. Kita pergi balik dekat yang atas ni. So saya tulis a book by this one is Lynch, L-Y-N-C-H, and then maybe saya boleh tulis another book by Glendening ni. Okay, Glendening. Okay, so saya cite, C-I-T-E, cite. So dia akan keluar, ni lah saya copy paste je lah nama ni. Okay, so bila saya compile, okay, so dia akan keluar, Glendening ni dia bagi nombor sebab paper ni style dia secara numbering kan. Biasanya paper dia akan guna numbering lah. So bila tengok dekat bahagian reference tu, dia akan automatically bagi nombor 2 kepada Glendening sebab kita panggil dia yang kedua. Okay, so sebab tu saya kata kalau dia dah beri template, we just follow the template je lah. Kita tak perlu pun nak ubah dia punya bentuk template tu. Okay, so ada apa-apa ke nak tanya so far? Sebelum kita break ni. Okay, apa lagi yang so table, figure. Okay, title, okay, abstract. So macam kita tulis paper tadi, kalau kita nak masukkan, kita nak buat yang basic punya. So paper tadi anda boleh, kalau katakan nak masuk abstract ke, just type abstract. So contents, okay, so dekat sini. Kalau nak masukkan abstract, backslash, begin, dah ada ni, abstract. So summary of apa kan, findings ke apa ke.
state your like intro problem statement method. So dalam bila you tulis abstract mesti ada kelima-lima unsur ni, method, results and significant lah kan of contribution tu, significance. Okay, so ini kalau tulis abstract lah. And saya tak letak lah dalam nota saya ni. Okay, so for those yang biasa deal dengan all the definitions, maybe kita boleh guna ni. Okay, so the definitions, for example, saya nak guna okay, so kalau kita buat dalam matematik biasa juga ada apa ni, for example, saya nak define something, so saya boleh \begin definition. Okay, so definition, so saya nak define apa-apa kan, contohnya saya nak define perkataan apa contohnya dynamical systems is a systems that evolves with time. Okay, so bila saya press compile, recompile, ataupun tak semestinya kita guna definition. Okay, so dia akan jadi error. Sebab apa? Sebab saya kena masukkan satu package yang berkaitan, iaitu package-nya use package ni anda boleh letak banyak-banyak terus. Saya boleh buat comma, saya boleh letak comma SYM simbol, tak ingat dah. Kena tengok. Dia ada apa environment yang saya tunjuk tadi. Sekejap saya check kat sini. Okay, so the use package dia guna dalam AIP ni graphics. Yang ni boleh kod math untuk math ni. But I'm not sure kalau tak kena define yang lain. Okay, so tak jadi juga. So saya kena letak package lain AMS math. And then tak jadi juga theorem, so AMS THM untuk kita define kalau kita nak masukkan theorem ke definitions ke. Ataupun kalau yang paling mudah kita boleh guna begin block. Ini yang basic lah. So begin block. Okay, so kita letakkan di sini. So the rest kita buang. So kalau begin block ini, maybe dia tak boleh guna untuk ni lah. Begin block tak sesuai guna untuk paper. Dia guna untuk ni je. Okay, so yang definition tu nanti saya try cari balik bagaimana cara nak tulis dia. Sebab ini kita buat terus yang kita create. So kalau dah ada template tu dia senang sikit lah. Okay. Alright, so okay, so kita cuba buat dalam AIP ni definition. Kalau tak boleh maksudnya dia ada something use package yang perlu dimasukkan. Okay, so template ni pun dia tak sediakan untuk ni definition.
So sebab dalam matematik kadang-kadang ada statement of the theorem. So dia tak ada. So nanti saya cari balik kalau saya jumpa untuk kita define definition of any words. So dia akan jadi cantik macam dalam slide lah. Slide saya ada buat tak? Tak ingat. Contoh saya boleh share yang saya punya sebelum ni. Slide writing yang saya ada sebelum ni. Contoh kalau saya buka another template from journal, maybe boleh buka so this one is from Springer Proceeding punya template. So dia punya kalau writing dari segi matematik, so dia ada dia punya ni. So kalau saya download, so maybe sebab ini matematik, jadi dia dah ada embed dia punya coding untuk saya boleh define definition. So ini contoh paper saya yang publish 2019 in chapter in book in Springer Proceeding. So if we use mathematics, so we can actually define like this. So saya akan guna \begin definition dan saya masukkan apa yang kita nak define, invariant set ke apa ke kan. So saya letaklah ayat-ayat dia selepas itu. So definition. So kalau anda nak masukkan contohnya, saya ada example dekat sini. Example pun boleh tekan \begin example and end with example lah. So ada banyak definition lah. Tapi template ni dia dah ada sediakan dia punya use package tu. Contoh macam saya ada untuk untuk proportion pun saya boleh gunalah definition. So saya guna dekat sini numbering style dan juga Roman punya style untuk listing. Dan saya ada equation dua equation yang saya boleh letak satu nombor saja. Yang ni kita guna array tu, begin array and end array. Dan yang cantiknya adalah figure lah. Figure ni saya produce daripada MATLAB. Dan bila kita zoom pun dia tak akan pecah gambar tu. Dia memang sama je seperti mana yang kita kalau kita nak zoom kadang-kadang sebab kita nak tengok what happen dekat sesuatu tempat tu kan dalam figure tu. So dia tak pecah lah. This is what I did just now. Kita tak kita boleh guna mathematics punya equation untuk kita tulis formula. So dekat sini kalau anda tengok bentuk tulisannya bukanlah italics tetapi ianya dalam bentuk Roman macam biasalah. So apa lagi? So figure. So semua figure yang ada dalam paper ni semua produce daripada MATLAB. So I can just include. So references. References tak ada apa pun lah. Motivation. Yeah. So kalau tengok dia punya coding, let me check again the coding for the proportion formula tadi tu. So kalau definition ini, so definition saya guna so kalau definition saya guna environment seperti ini, \begin definition and end definition. So saya ada lepas tu saya letaklah dia punya stable. Contohnya saya nak define dia punya stable. So environment use package yang perlu digunakan adalah dekat ini. So banyaklah use package yang anda boleh letak sekali. So kalau when you dealing with mathematic symbols, you can just copy this one and copy this one and then put inside the writing just now yang kita ada apa tadi? Writing paper in Latex.
And then just paste your use package ni dekat sini. So macam enumerate, so anda boleh combine je use package ni letak dalam satu apa ni, dalam satu use package ni, tak perlu letak asing-asing lah. So jadi dia akan jadi jimat space lah sikit. Okay, so tapi serasanya dia kena define satu new environment ni untuk saya buat. Kalau saya nak buat nak masukkan definition untuk yang tadi tu \begin definition. So perkataan definition ni saya kena okay, so dia still bagi error. So environment definition undefined. So saya kena define perkataan definition ini iaitu dengan cara saya dekat atas ni saya kena define \new theorem \. So selain daripada package kita boleh guna new theorem, this one. Okay, so \new theorem contohnya kita nak dia keluarkan definition tapi kita nak type dia pendek je. Okay, so apa yang saya katakanlah saya letak benda ni exactly the same as here. Okay, so begin definition and end definition yang saya masukkan tadi. Begin definition. Oh, okay. So huruf kecil. So dia case, sensitive case. \new theorem. Tak apalah, nanti saya ni find out later. Okay. Okay, dah berjaya jadi. Okay, so definition. So maksudnya yang ini saya kena ubah lah. So saya ubah dekat sini jadi D besar. Okay, let's see what happen. So okay, so dia dah jadi definition 1. Tetapi saya boleh juga buat kalau saya malas kan, saya malas nak type panjang-panjang, saya letak dekat sini DEFN je. So saya tahu untuk saya yang tulis ni saya kata DEFN ni maksudnya definition. So bila anda type ni, bila anda dah define dekat atas tu DEFN, bila saya nak tulis \begin tu dia DEFN. So dia dah detect dah. So saya pun masukkan dalam word saya ni, saya nak define apa, dynamical systems is a apa-apa. So saya just tekan recompile. So ini tahap tinggi sikit lah apa yang saya buat ni. So dia akan jadi dalam bentuk italics automatically sebab dia menunjukkan bahawa ianya adalah satu definition. Kalau saya nak contohnya saya nak buat example contohnya, saya akan define \new theorem, another new theorem. Saya buatlah kat sini EX pendek dah lah kan sebab saya nak type nanti tu, saya nak type banyak kali ni sebab tu saya buat pendek je. Okay, so bila kita nak buat example contohnya, so saya pun sebab saya dah define kat atas, so \begin EX saja. So saya tekan enter. Bila saya tekan enter, maybe saya kata okay, consider an example from so apa yang saya buat ni sesuai sangat kalau anda ada apa nak define something macam biology kan, term-term contoh macam dalam ekologi ke apa nak define, boleh guna konsep definition ni lah. Macam ni example boleh guna. So tapi saya tunjuk ni advance sikit lah. Kalau orang yang baru-baru nak kenal latex ni dia pening-pening sikit lah kan. Tapi let's say lah in future you want to use this kind of environment, boleh guna lah kan. Okay, so ada banyak lagi lah sebenarnya theorem. So let me, before we break, kalau tak ada apa-apa nak tanya soalan,
online macam ni lah kan. Dia penceramah tu dia je yang bercakap. Yang peserta ni sebab dia macam ini technical punya workshop. So terpaksa saya bercakap seorang lah sebab kalau kita jumpa boleh saya tahu apa yang anda alami lah, masalah apa yang ada. Okay, so before that, tak apa, so thesis itu saya tunjuk kemudian lah. Okay, so is there any question you want to ask? Semua boleh faham ke setakat ni? Ke ada yang terlepas apa-apa ke yang nak saya ulang pun okey je? So for those yang not from UMT, do you know whether your university have this kind of template untuk thesis ke kan? Ada ke kalau yang datang hari ni dia tahu universiti aku sebenarnya ada je template ni tapi sebab tak tahu guna kan, jadi that's why you join this workshop lah. Okay, so untuk petang ni maybe so saya akan ajar bagaimana untuk kita buat slide presentation and hopefully ada any volunteer yang boleh persembahkan dia punya kajian lah. Contoh kan, tunjuk dekat kawan-kawan yang lain kalau ada contoh je kan, tengok korang buat macam mana, pilih theme apa, color apa dan font ke apa ke yang untuk masukkan gambar ke. Okay, kalau macam Anis cakap tadi, in terms of insert figure, margin, pages tak complicated. So macam pages tu dia memang dah ada dah lah kan, dia basically automatic. Tapi kalau anda tak nak ada pages pun anda boleh ubah lah sebenarnya. Alia. Okay, so Alia daripada mana? Which university you from? If you can speak. Ke Alia daripada UMT ke? So kalau ada error apa-apa ke boleh tanyalah. Tapi tengok macam tak ada error tu tadi. Cuba tak boleh besarkan sikit Sekejap, saya try. Okay. Okay, so congratulations to Alia Nozit in successful making her own latex punya ni. Dokumen ni untuk paper So actually ada butang kat atas tu review tu boleh lah something tu, tapi saya pun belum explore lagi yang butang review tu, sebenarnya belum pernah try, tapi but we'll try to do after this lah. Let's say you ada review paper somebody yang juga hantar dalam bentuk latex tu, bolehlah kita ni tengok. Alia tak boleh buka sound. Boleh tak staff library tolong bukakan suara untuk Alia. Saya pun tak berapa nampak tu. Alia kena besarkan sikit nanti coding tu. Boleh ke Afzan? Tolong okay. Alia, you can ask. Macam ni, saya try nak buat equation macam relation biasa je. Tapi nak baca equation tapi dia jadi straight. Dia tak boleh nak turunkan. Faham tak? Saya nak buat macam baca equation. Tapi jadi straight line je. Okay. Macam ni. Alia tekan, Alia share dekat saya boleh tak this document? Nanti saya buka dekat saya punya ni and then Alia bagi tahu Alia nak apa Alia tekan dekat atas tu ada share, masukkan email saya.
Atas tu, kat atas sebelah kanan tu. Tadi yang belah kanan tu dekat review, share dengan apa tu? Review, share, Atas sekali tu. betul. Situ. Okey. Masukkan email saya. So, masukkan email saya. Tulis UMMU underscore Atikah ATIQAH. Okey, 85 semua huruf kecil Semua huruf kecil. So Ummu UMMU underscore Atikah ATIQAH nombor 85 @yahoo.com. Ini betul. Saya tak apa nampak tapi tak apa. Share dulu. So Alia dah tertib dah tu kan. Cuma nak baiki ni je lah kan. Saya pun tak nampak. Alia kena share dekat saya dulu. Okay, so let me, dah share. Let me, Dah share. belum dapat lagi ni. Ataupun macam, sekejap. Sekejap ya, saya try buka. Okay. Saya terima Alia punya invitation. Sekejap saya tutup. Okay, so saya join project. Sekejap So Alia, mana ni? Open project. Okay. So apa masalahnya? Macam yang dekat Yield of Multi-Base ni, dekat page 3, yang first tu, saya nak buat dalam bentuk equation. Tapi dia tak jadi dalam bentuk equation. Dia jadi straight line macam ni je. Okay. Alia buang sebab dah ada begin equation and end equation, dia tak boleh ada dollar sign tu pula. Dia kena salah satu sahaja. Tapi sebab Alia nak letak nombor ke? Tak ada nombor. Nak letak nombor ke tak nak letak nombor? Kalau tak nak letak nombor untuk equation tu, just guna double dollar sign. Tak perlu letak apa ni, begin equation and equation. Tapi tak apa, cuba buang dulu dollar sign. Tapi better ni lah kot, better guna begin equation and dengan end equation tu. Sama juga yang bawah tu, cuba buang. Ini pun buang dollar sign. Yes, sebab begin equation and equation tu dia jadi macam, dia macam ni lah, dia macam equation dia jadi bukan equation. Dia jadi salah lah. Dia jadi error lah dekat situ. Cuba recompile, jadi tak? Saya dapat tengok. Saya tengok Alia edit ni. Saya boleh tengok dekat sini. Dekat saya punya ni. Jadi straight line macam ni pula. Yield of Multi-Base. Okay, Alia nak macam tu. Saya nak macam yield of multi-lace sama dengan weight of drive purified multi-lace. Lepas tu bawah dia. Dia jadi bawah. Weight of drive multi-lace baru darat dengan 100. Macam normal. Sekejap Kita tengok. Fraction tu dia tak ada T. Dia ada FRAC sahaja. Dia tak ada T. Buang T. Cuba dulu. Dapat tak? Sebab saya tak nampak lagi. So maksudnya formula, kita nak tahu formula yield of mucilage equals to weight of dried purified mucilage dalam bentuk gram per dengan weight of okay. Alright, so ada satu kesalahan di situ di mana kita guna \frac tu sekali sahaja. Macam ni Alia guna dua ni. Sekejap, saya
backslash frag ni ada 3 kali ni Dia 2 kali je Alia. Sekejap saya baiki saya baiki kejap backslash frag. So weight of dried purified, so tutup dengan curly brackets, and then over tu dia tak perlu letak dah backslash frag tu, just delete backslash frag and then letak dekat-dekat lah dia punya curly brackets tu. Okay, 100 times 100. Sekejap math RM 100, tak perlu takut math RM ni. So dalam bentuk kurungan. So darab tu Alia boleh guna coding backslash TI times. So untuk darab. Kemudian darab dengan 100. So darab dengan 100 itu tak perlu letak apa ni math RM semua tu. Cuma kena tutup dengan curly bracket. So saya cuba run. Dapat tak? Okay, so 100 tu dia kena letak kat bawah kan? Sekejap saya silap. Letak dia punya ni lah. Sekejap Oh, okay. So kena buang. Ada satu extra ni. Okay, tapi Alia sebenarnya dia tak nak letak numbering kan? So ada nombor 1 appear. So kalau tak nak letak nombor, gantikan dengan $sign je lah. Macam ni. Okay, so jadi betul kan formula ni kan? Cumanya math. Tapi kenapa tepi 100 tu dia ada bracket? Dekat mana? Ada bracket? Tak ada dah kan bracket? Kenapa? Dekat mana tu Alia? Bracket mana tu? Yang hujung sekali. Hujung sekali? Times 100. Lepas tu question yang kita nampak ni dia ada bracket lagi tu. Dekat mana tu? Muka surat kedua tu? Muka surat. Cuba Alia tekan recompile. Itu yang lama tu. Tekan apa? Okay, betul. Sebab saya dah ubah dekat Alia punya dokumen. So, yap. Dah tak ada dah. Sebab tadi masa Alia share, sebab Alia share tu dia boleh determine whether orang yang Alia hantar tu boleh tengok saja, viewer sahaja ataupun boleh edit. So tadi Alia letak tu sebagai can edit, so that's why I can edit for you lah. Terima kasih. Cuma tulisan tu dia masih lagi jadi sengit. Jap, saya cuba cari jap. Bagaimana nak jadikan tulisan dia tu tak sengit. Kejap saya buka saya punya overleaf ni. Sekejap, cari paper proceeding tadi. All project. Ringer. Sebab dia bila dia jadi tulisan sengit tu dia nampak tak cantik lah. Sekejap saya cari dia punya coding. Okay, so kejap. Backslash. Oh, dia kita guna ni mbox. Backslash mbox. Sekejap saya try buat untuk saya edit untuk Alia ni. Okay, so wait. Okay, so kita guna backslash mbox. So kalau Alia guna backslash mbox ni. Oops, B-O-X. Okay, katakan saya ambil balik weight of dried purified ni sampai gram ni. So Ctrl X. Okay, so white of. So yang ni dia tak perlu letak space pun. Dia akan baca space tu kalau guna mbox.
Okay, so guna satu lagi embox untuk bawah. So tak perlu gunalah Math RM ni. So ambil weight ni sampai dekat 100 tu. Nanti Alia boleh run balik kejap saya buat dulu. Used RAM times and then dekat sini pun embox. Alright, so yield of mucilage. Okay. Okay, so yield of mucilage. Okay, so saya try recompile. Jadi ke tak? Nanti kalau jadi baru Alia run. Sekejap backslash mbox. Oh, okay, sorry, ada error. Sekejap ada error lah pula. Sekejap saya kena missing backslash backslash frac. Balik dulu sebab kalau edit ni dia jadi pening. Sekejap mbox. Okay. Mbox weight of times. Okay. Okay, sekejap ya. Dia tak jadi. Oh, maybe saya tak boleh mbox ni ke Sekejap, nanti saya cari mathematical equation. So dia macam sekejap, saya try delete. Okay. Cuba Alia recompile. Dapat kan? Cuma saya terpaksa delete seterusnya. Backslash section ni saya tak tahu kenapa dia jadi macam dia akan bagi error kalau saya letak ni. Sekejap macam ada sekejap saya check yang mathematical equation tu. Begin equation kuasa infinity backslash c dot. Tapi rasanya patutnya tak ada apa-apa masalah ni. Tapi tak tahu kenapa dia jadi macam dia jadi error. Section section ke guna yang lain tu Alia guna subsection section material. Kemudian saya tak sure kenapa dia jadi problem bila saya guna masukkan yang seterusnya, section yang seterusnya tu. Kalau saya buat section yang seterusnya tu dia okey. Oh, kena tengok ni. Rasanya kena tengok error ni. Mathematical equation. Sebab kalau macam yang seterusnya tu dia okey. Pun saya just make it as a comment lah. Oops, sorry. Kalau saya tutup yang seterusnya mungkin ada yang ke atas tu dia berkait. Okay, so saya recompile je lah. Nanti kita tengok sebenarnya apa yang
something wrong dekat situ. Okay lah, kita dekat situ dululah. Alia cuba recompile balik, dapat balik yang tadi. Cuma yang section yang seterusnya saya hidekan dululah. Dia dalam coding tapi saya tak buang pun. Okay. Method. Okay, so kita okay, so macam ada something wrong dekat sini. Dia mungkin lebih baik guna yang bentuk equation tu Sekejap And can be computed as. Oh, pelik juga saya ni. Kenapa dia jadi gini ni? Dia macam seolah-olah dia tak boleh nak letakkan anything after that. Tapi saya boleh suggest maybe boleh buat gini kot. Sekejap saya try Begin equation. So masukkan semua ni tadi. Control. Sebab kalau guna begin equation and equation pun sebenarnya kita boleh tutup numbering yang ada kat tepi tu. Okay. So sekarang kita ada sekejap, kenapa dia jadi kat sini ni? Oh, Alia punya use package ni tak lagi banyak, which is macam yang saya tunjuk tadi tu, ada use package AMS Math tu. Sekejap saya masukkan dekat atas tu. Okay, tak apalah. Nanti saya rasa ada something ni yang perlu dibaiki. So I think we stop right there dululah kan. So nanti pukul berapa? 2:30 kita jumpa balik kan? Ya. Okay, so saya serahkan kepada inilah staff library untuk inilah kita stop dulu. Okey Doktor, jadi kita stop dulu dan kita akan sambung pada 2:30 nanti Doktor. Okay. Sesi kedua iaitu slide presentation. Okay, alright. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi ni pukul 2:30 insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so terima kasih kepada siapa tadi Afzan cakap. Okay, so I hope you guys can see the slide. Okay, let me hang on. So I already approved all the requests just now. So if you guys still cannot see the notes, so please just maybe request again. And yeah, okay. So we go. Hang on, let me. Where is it? Okay, let me stop video first because I want to change the background. Hang on. So maybe Afzan can also share the background for our Latex workshop with our participant maybe. Can share apa link ke apa kan untuk download the. Okay, so Muhammad Amirullah ada request. Sekejap ya, saya stop sharing. Thank you to PSNZ for making this background. And I hope the participant can also get this background so that when we take picture it would be more meriah lah kan. Okay, alright, so let me share again the slides. Okay.
Apa ni? Alright, so we now go for this for the second session, which is about slide preparation using latex. So we're gonna use the overlay to make this slide. So as for introduction, so let us go to the benefits. So people usually use the slide preparation. So not only for conference or presentation, so people also use for teaching, for like maybe presenting report or anything. So dalam contoh macam teaching pun saya ada buat juga apa ni beberapa kuliah tentang menggunakan latex punya slide lah. Okay, so what are the benefits? So among them, it gives the high resolution of images, as I said just now, in the previous section, and the math equation will beautifully appear in your slide, and you don't have to worry about the format, and you can make the table of contents, and then you can link, the contents to direct to the one that you mentioned. You nak macam you nak fokus, nak pergi kepada when you say about introduction, then kita boleh klik dan dia terus pergi, dia link lah, dia macam ada hyperlink gitu. And all the definitions, theorems, lemma also we can also put dengan syarat kita buat yang tadi tu, we include all the packages, the use package, and also we define the new theorem environment untuk definition ke theorem ke, macam kalau macam slide saya memang ada banyak definition theorem lah, sebab saya kind of buat dua-dua, pure math dan juga applied pun ada. Okay, so untuk kita buat slide ni kita perlu menggunakan environment dia panggil Beamer. I'm not sure this Beamer stands for what, but that's the environment or the class we need to use. So kalau macam tadi kita tulis artikel, dia punya class dia adalah article class. If we want to make slide, then we use class Beamer. Okay, so macam dekat sini yang contoh coding yang paling simple adalah document class Beamer. So macam tadi kita tulis artikel, dia akan jadi dekat sini artikel lah. Okay, so macam biasa juga kita letakkan kita punya title, author, institute dekat slide pertama tu kan. And then kita ada begin document and end document. Yang ni wajib ada, dan di tengah-tengah ni akan kita buat frame lah. So frame yang kedua apa, frame yang ketiga apa, dan seterusnya lah. Okay, so when we type this code, what we get is this one. Just very simple, a blank one, blank with no color, with no theme. So dia akan appear nama, university, institute kita, dan juga apa ni tarikh lah. So macam dekat sini tarikh saya tak tulis. There is no code for the date. Therefore dia akan keluar tarikh hari ini. Kalau anda tulis /date and then ada curly bracket kosong tu, dia akan bagi tarikh dia takkan tulis tarikh lah, takkan tulis tarikh apa-apa. Okay, so and then you can edit your name, title, and also the institution. Okay, then this is the what we call that, the Beamer theme. I think there are, so this is among the Beamer theme. You can use default Annabore, macam-macam lah, Göttingen, Frankfurt lah, nama-nama tempat ni, Cambridge, US. So ada banyak, so ada Warsaw, Madrid pun ada, Copenhagen. So ini adalah theme yang dalam ni theme. And then we can also use dia panggil color theme. So color theme, kalau anda klik di sini, dia akan pergi kepada satu link lain. Sekejap, kenapa dia tak keluar? Okay, lambat sikit. Okay, so dia akan keluar tema pula. So tadi kita pilih theme saja. Yang ni kita pilih tema lah. Contohnya, kita ada albatross, beaver, beetle. So ni crane. Crane dia akan jadi keluar warna orange macam ni. Sekejap saya buat besar sikit. Berapa nampak?
Okay, so lebih kurang lah. So default macam mana, so dolphin. So you can combine the two theme, the theme and also the color theme. Macam saya akan guna ni, saya guna yang beaver kot. I think the beaver one, yes, the beaver. Okay, so kalau saya pilih, mana dah tadi? Oh, okay, this one. Okay, so contohnya saya pilih Warsaw and also the beaver. Saya punya PDF akan jadi seperti ini. So dia akan macam tiba-tiba jadi color macam ni, color kerabu, dan juga tulisan ni jadi merah lah. Alright, so sekiranya saya pilih Warsaw dengan color crane, saya akan dapat color macam ni lah, memang betul-betul color crane lah kan. Okay, so ini baru title. Okay, so in the slide, how can we make a frame? Frame ni berguna untuk kita buat setiap slide tu. So setiap slide anda kena define environment frame. So begin frame and end frame. And you can put the title of the slide dekat sini. So how to make frame? So basically this is the basic code that you can use to make a frame, make a slide. And then so nanti kita akan tengoklah contoh. Section 4.6 is where you can make a block. So block ni macam dia macam kalau you nak define something, you nak bagi example ke kan, boleh anda guna block ini. So apa yang terjadi bila anda guna block ini? So the environment that you need to use is begin block and end block. So lepas tu letaklah tajuk apa-apa kan dekat sini that you want to highlight. For example, dia akan keluar macam ni. The output will be like this. So maksudnya nanti you punya slide tu tak adalah ayat je semua kan. So people will become boring lah kan kalau ayat je semua ataupun point-point je semua. Okay, and then as the same as in the article, you can also make table of contents in the slide. Yang mana bila you klik contoh dekat introduction dalam outline tu kan, bila you klik, dia akan terus pergi ke introduction lah. Okay, so sama sahaja coding dia, kita guna backslash table of contents. But then you need to define the section lah in the following frame tu, before begin frame and end frame tu kena define backslash section. Apa dia? Contoh introduction, section untuk apa, literature review contohnya. Okay, in the following frame. So that you will have this kind of output lah. Macam saya tunjuk di sini. So anda akan dapat output begini. You ada 1, 2, 3, 4 section. Dan dekat atas ni akan appear 4 section. Dan katakanlah you duduk di tengah-tengah slide. Maksudnya contoh you duduk di slide yang nombor 10. And then I want to refer back to slide nombor 2 contohnya. So you just klik kat atas ni je lah. Katakan sekarang ni saya terang tentang result. Tapi saya nak go back to methodology. So saya just tekan dekat atas ni sahaja methodology without you scroll down or scroll up your slide lah. Okay, so and then the next one is how to insert figure. So insert figure buat itemize ni adalah seperti yang saya sudah explain sebelum ni, di mana kita guna apa? Kita guna kita guna ni lah, coding ini. So kalau anda tak letak caption, anda just kosong saja, boleh guna coding ini, begin center, end center, and inside that you put the include graphics. Okay, boleh letak. Okay, alright. So making a block. Okay. Insert figure. Okay, kalau itemize ni pun rasanya yang ni senangnya. Just guna backslash begin itemize and close with the end itemize lah. Alright, so people also often other than macam saya mention just now untuk table of content, boleh klik-klik and then dia terus pergi. People can also put the hyperlink. Maksudnya saya masukkan hyperlink tu, saya boleh terus klik je dalam saya punya slide tu, terus dia pergi ke website yang tersebut lah. Contohnya, so code yang digunakan adalah backslash href. So ada double punya curly brackets ni, open and closed. So macam contohnya saya type coding ini. So saya masukkan laman web daripada Wikipedia and then saya masukkan perkataan tu. So output dia akan jadi macam ni.
dia akan keluar click here ni, yang apa yang kita tulis dalam second bracket itu yang akan keluar dalam kita punya PDF lah. Contoh saya klik kat sini kan. So kalau saya klik kat sini dia akan keluar terus website yang saya letak link tu. So anda bacalah kan. So dalam kelas boleh buat macam ni lah kan. Ataupun tapi dalam conference tak payahlah kan. Nanti macam bazir masa pula kan. So dalam kelas anda boleh gunalah teknik hyperlink ni. Ataupun you nak present to like to a group ke kan. Report ke boleh lah guna. Okay. So that one is for hyperlink. So it's quite interesting to use. And then to color your text pun sama sahaja konsep dia macam saya explain sebelum ni. Dan lagi menarik lah kalau boleh letak colourful dalam you punya slide kan. Alright, so to adjust the size of the table. Okay, so this one is usually kalau kita tulis dalam thesis ataupun dalam artikel, we can put, you know, if we have long like results, you put the result in forms of table. Tapi sometimes macam ni lah, dia jadi panjang sampai tak muat muka surat kan. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita guna, so ini adalah basic code untuk kita masukkan table. So kita guna begin tabular, and then kita masuklah perkataan apa yang kita nak masuk ni. Okay, and then end tabular. Okay, so di output ni, output yang semasa, output daripada coding ni dia akan jadi macam ni. So ini slide kita, dia punya border dia sampai sini je, tapi perkataan tu tak masuk semua. It cannot fit in. Semua tu tak boleh masuk lah kan. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah to adjust the table become smaller, we can use the command shrink dekat dengan atas ni, dekat dengan begin frame ni. So command ni kalau kita guna shrink sama dengan 10. Shrink sama dengan 10 ke 20, saya tak ingat dah. Tapi kalau kita nak makin kecil dia punya size tu, kita akan tambah nilai shrink ni. Contohnya, contoh sini shrink 10 kan. So shrink 10 kan. Sorry. Sini kita guna shrink 20. Bila kita guna shrink 20, dia akan masuk elok-elok, muat table tu. So kalau you nak increase, nak kecilkan lagi table tu kan, kalau like let's say you have a table yang lagi besar daripada yang saya ada ni macam 3 kolom macam ni je. Kalau you ada lebih daripada 3 kolom, you boleh letaklah 30 ke 40 ke kan. If you want to shrink more, then you increase the value of the shrink here. Okay, so boleh faham dah, siap dah. Okay. Saya ada buat satu template sini. Anda bolehlah nak guna template tu untuk buat slide nanti. Tapi nanti saya explain, saya bagi contoh dulu yang lain. And after that, saya minta anda semua untuk buatlah slide. Apa-apa yang anda boleh buatlah. Termasuk macam contoh masukkan gambar ke kan. Okay, so contohnya slide kalau kita buka dalam overleaf. Okay, so kalau buka dalam overleaf. Okay, let me open all project slide. Okay, so saya bagi contoh dulu. Which one this one saya buka yang saya edit daripada USM punya tu. Okay, so kalau anda tengok di sebelah kiri ni, kita ada. Okay, so kalau sebelah kiri ni, since USM ni dia ada dia punya template. So dia ada buat theme dia, theme gelugo. So macam theme gelugo tu macam yang tadi tu kita ada tema banyak-banyak macam Warsaw semua tu lah kan. Alright, so dia ada masukkan gambar. Kita masukkan gambar, kemudian boleh masukkan gambar-gambar. Banyak gambar ni. Okay, so ini adalah main document. Okay, so for example yang ni saya tak sure lah dia guna, saya rasa dia buat tema dia sendiri ni. Okay.
kalau macam saya, kalau saya download ni, let me download this first. Okay, so this one, so let us see where is it open with PDF. So view full screen mode. Okay, so this one, okay, so bila kita tekan outline ini, so dia akan appear, okay, introduction semua outline. So kat tepi ni pun ada. Bila kita tekan next tu, dia akan kita teruskan lah kan. So sekarang ni kita masih terang tentang introduction. So terang, and then bila masuk problem statement, dia akan highlight this one lah. And then bila masuk objective, so ini pun ada cara macam mana nak buat. So if you, maybe I can share with you this, I mean the code in order to produce this, because this one is quite complicated punya coding lah. Untuk nanti saya ajar dulu yang simple coding, then later you can try to explore for this one lah. Okay, so otherwise kalau you dah terang sampai dekat hujung ni and then you want to come back, maybe ada ada like audience ada tanya soalan kan, so kalau ni you just okay press dekat tepi ni je lah. So tak perlulah you nak scroll down tekan anak panah tekan dekat keyboard ni kan. So just tekan-tekan macam ni. And then there is untuk you masukkan lambang university kat tepi ni pun ada dalam dia punya CLS file dia tu. So ini contoh macam saya ada definition, sebab saya ada banyak simbol-simbol ayat-ayat matematik yang saya perlu masukkan. So macam graf-graf ni saya just include figure lah macam ni, figure. So saya masukkan contohnya modeling framework ni. So gambar ini saya lukis dalam macam Word, and then I cut crop guna snipping tool kan. Kalau macam ada tak nak guna print screen ke apa kan, kita boleh guna print screen, kemudian kita nak crop, so kita boleh guna snipping tool. So bila snipping tool tu kita boleh save dalam .png rasanya, then we can include the inside the slide lah. So this is very convenient lah. Maybe ada yang lagi advanced. Okay, so introduction. So kalau saya tekan problem statement, dia pergi kat problem statement. So itulah kita boleh setting. So yang ini kita dapat, bagaimana kita dapat ni adalah kita guna table of contents punya code lah. Okay, so let us go back to the so itu yang saya buat untuk ni, dan saya rasa saya ada buat untuk kuliah juga, tapi saya tak ingat dah saya letak kat mana. Maybe jap saya type tak ada dah. This one comments. Oh, okay. So this one comment. Okay, bukannya slide. Okay, so now alright. So maybe kita boleh buat satu like blank project. Preparing slides like for conference ke kan. Alright. So just create new project, and then error apa ni? Rasa tak ada simbol mat apa-apa, kita guna kat sini. Oh, okay, sebab saya guna underscore di sini. So underscore pun dia jadi error. Sebab underscore ni sebenarnya dia matematik punya simbol. Dia baca sebagai matematik punya lah. Okay, so macam mana nak buat slide daripada dokumen ni? Okay, so kita ada tadi dokumen class. Sekarang kita tukar dia jadi Beamer. And then use package ni rasa tak perlu ni. Okay, so kita ada title, kita ada author, kita ada date. Saya tutup ni dulu.
Alright, so apa lagi kita boleh buat? Okay, so kita ada begin document and end document. So kita ada make title. Okay, so kita try to compile first. Let's see what happen. Okay, so saya ada first slide for the first slide lah untuk apa ni slide Latex ni. So ianya kosong saja. So maybe you want to change here. Title of your talk. So, okay, so for the date, if you specify the date, like for example today, 20th September, so just type the date. If you don't want to put any date, just just leave it blank. So, okay, so kita dapat yang pertama. So, tapi kosong sangat lah kan. Dia okay, kalau you nak undo, just tekan Ctrl Z lah macam biasa. Okay, so itu first slide. Okay, so kalau saya, okay, so section. So section here, saya boleh buat banyak-banyak section yang saya nak. So backslash section, contohnya apa ni, literature review. Ataupun background study ke kan. So ini saya buat lebih kepada ilmiah punya ni lah, artikel ke kan dalam bentuk research lah. So kita ada methodology for example. Okay, so macam mana saya nak buat tadi yang panggil-panggil link-link tadi tu kan. Yang panggil tadi lah. So apa yang saya boleh buat adalah okay, bila saya compile pun dia tak ada jadi apa pun. Kita sebab apa dia tak ada second slide, because kita kena define backslash apa ni begin frame tu kan. Okay, so saya letaklah dekat sini. So contohnya untuk introduction saya ada beberapa slides. So saya pun buatlah backslash begin frame. Okay, so dia dah keluar automatic siap-siap dekat sini. Like introduce the first like introduce the first problem contohnya. Okay, so bila saya tekan, so dekat sini saya naklah dia supaya ada perkataan introduce tu. Okay. Alright. Okay, so what we have here, tapi kita punya ni kosong sangat lah kan. So saya pilih theme lah. Okay, so ada introduction tapi masih belum ada outline tadi tu. So macam mana nak buat kan? Guna apa? Siapa boleh jawab? Boleh guna apa? Macam mana nak appear dia keluar ni kan? So begin frame and then saya buat untuk literature pun ada frame dia. Begin frame. Okay, so maybe dekat sini kita tulis background study. So siapa boleh jawab soalan saya tadi tu? Macam mana kita nak appearkan table of content untuk slide? Kena guna coding apa? Okay, so here we list some of the previous research lah kan. Research. Okay, so kita ada juga untuk metodologi. Mungkin beberapa slide. So we just okay, betul. Thank you Alia. Kalau PSNZ ada apa ni duit lebih boleh bagi duit dekat Alia ni. Boleh bagi hadiah. Tak semestinya duit lah kan. Sebab peserta yang aktif ni kita boleh appreciate lah. Okay, begin frame. So F-R-A-M-E. Okay. So kita pun apa kita kata contohnya kita ada banyak method lah kan. So kita adalah method 1. Okay. So place your method here. Method 1 here contohnya. Okay, so saya ada 3 contohnya. Saya ada 3 section. So kalau macam anda rasa macam ada macam banyak section kan.
macam apa yang saya biasa buat adalah saya letakkan tanda banyak-banyak tanda percentage ni to indicate like new section kan. Macam contoh saya kata new section contohnya. Sebab ini dia kira komen ni. Kalau hijau-hijau ni dia komen. So tak apa. Letak banyak-banyak mana pun boleh. Sama juga kalau anda guna coding, contoh MATLAB kan. MATLAB pun dia akan guna percentage sign, percentage punya simbol untuk menandakan ianya adalah comment. So that the code, the software will not run the comment. So comment ni untuk kita. Contohnya kita ada coding bawah tu. So kita tulis kat atas tu macam title sikit lah kan. Title dalam bentuk comment. Coding ni untuk apa? Coding ni untuk apa kan? So that bila anda refer balik you punya apa ni? You punya coding tu, anda tahulah oh coding ni untuk ni, coding ni untuk ni. Sama juga macam kalau you tulis Latex pun. Kadang-kadang bila macam anda pelajar baru, so saya sepatutnya kena tulis ada komen-komen dekat sini tapi tak sempatlah nak buat komen-komen ni kan. Maybe lepas ni kalau you all rasa macam masih belum dapat pick up lagi yang Latex ni, boleh try to put this comment. Contoh lepas tu saya pun bolehlah copy yang sama. Besar sangat saya buat ni kan. Konon-konon macam ni lah. Konon-konon macam kalau anda tulis thesis memang saya letak ni new chapter ke. Tapi in case kalau anda ada banyak lah kan. Banyak sangat. So dia tak run pun. Dan okay, so untuk kita masukkan table of contents. So saya ada introduction, background study, method 1. Okay, so saya pilih lah saya punya theme ni. Use theme ke apa, saya pun lupa dah dia punya ni. So kita boleh guna contohnya Warsaw. So saya guna Warsaw contohnya. Use theme Warsaw. So dia jadi biru, tema dia biru, hitam putih. Biru hitam lah. Biru hitam putih. So kalau nak guna apa nama yang tadi tu, Frankfurt ke apa. Ada Göttingen lah nama-nama tempat di Jerman tu. So dia lain sikit appearance dia. Kalau apalah macam mana je pun saya tak ingat dah. Salah. Okey lah, saya guna Warsaw je. Saya guna Warsaw. Okay. Alright, so kita nak buat supaya ada so kalau kita guna Warsaw ni terus dia keluar ke atas ni. Ini style Warsaw punya style lah. Dia keluar ke atas ni. So anda boleh klik literature review, dia terus pergi ke literature review, klik method. Alamak, kacau lah ni. Ni tekan metodologi je terus pergi ke metodologi. So this is what special lah. I'm not sure kalau PowerPoint mungkin dia boleh buat juga tapi saya tak reti lah PowerPoint ni. Tak reti buat yang link-link ni. Okay, so untuk buat table of content daripada tadi kan cakap nak buat table of content tak buat-buat lagi. Okay, so kita letak dekat sini. Sama juga kita buat satu frame untuk dia. Begin frame and end frame. Kita tulislah contoh outline ke kan. Outline. So kita tulis kat sini /table of contents juga macam tadi. So try to recompile. Okay, so kita tengok kat atas ni ada tak? Okay, so our outline of our talk today is already appeared here. So you can add as many as you want, but don't forget to define this section. Kalau you tak letak section ini, katakan you nak tutup sementara kan, guna komen tu, boleh guna. So bila you letak laman percentage ni, dia akan jadi komen, so hilanglah dia punya section ni. So syaratnya anda mesti define section lah. Okay, so apa lagi? Alright, apa lagi yang saya boleh terangkan adalah background study. Okay, apa tadi yang saya terang? Masukkan gambar kan? Masukkan gambar. Okay, so kalau contohnya saya nak masukkan gambar dalam part new, like contoh result ke apa ke. So saya nak buat satu lagi section which is about results. Okay, so dekat result ni saya buat satu
frame baru, frame. So just press enter and then dekat sini tulis results ataupun numerical results ke. Okay, so buat macam biasa untuk masukkan gambar \begin center to put the figure in the center. Okay, so include graphics. So macam tadi, so dekat sini saya belum ada masukkan gambar apa-apa. So letakkan, sekejap saya kena upload apa gambar. Okay, contohnya saya upload gambar apa yang ada ni. Okay, lambang UMT je ada. Okay lah, lambang UMT pun lambang UMT lah. Okay, so saya tutup balik ni. Alright, so include graphic. So bila saya tekan LOGO ni terus keluar dan tekan enter dan just press compile. So let's see what happened. Okay. Oops. Alright, so kita akan tengok bahawa lambang UMT ni akan keluar as big as it wants lah. Tapi kalau kita nak letakkan size dia pun boleh juga. Contoh macam 3.0 inch ke. So nanti dia akan jadi kecil sikit lah. Elok-elok kan? Alright, so kalau contoh ini masukkan gambar. Okay, kalau masukkan table contohnya, yang saya ada banyak panjang tadi tu kat mana Contoh kalau saya ambil daripada ni ada ke tak? Saya rasa daripada AIP ni pun ada table yang panjang-panjang. Sekejap, saya yang ni baca besar sangat ni. Contoh yang ini, this table demonstrate. Okay, so kalau kadang-kadang kalau table yang terlalu complicated ni, dia ada, dia kena letak package dia. But kita cubalah ion dekat mana ion ni. Okay, so kita ada begin tabular. Oops. Okay, so kita ada begin rule tabular. So saya try to. Okay, so see. Okay, alright. So kita cuba copy and then paste dekat mana dah? Sini. Okay, so katakan saya ada satu lagi frame. \begin frame. Okay, and then so I have this long table. So I'm not sure whether it can be running or not. Because sometimes kita kena letak dia punya use package dia yang tertentu lah untuk tabular ni. Kalau simple-simple tu okay je. Okay, so kita ada, kenapa jadi tak cantik dia punya ni? Oh memang macam ni ke dia punya, long table, so begin, footnote, saya ada footnote, \footnote ni saya buang. So we try to compile again. Okay, so dia ada hash line kat sini. Okay, so hash line, maybe dekat atas pun tak ada hash line. So kita tengok kejap. Untuk kita letakkan horizontal punya, so begin tabular, so dekat sini dia guna multi column punya coding untuk table ni. Alright, so maybe dekat sini kot hash line, kita boleh letak satu untuk kita letak dekat atas tu. Okay, so nampaknya ada satu, tapi oleh kerana table ini terlalu besar, maka kita boleh guna command shrink tadi, shrink yang saya tunjuk tadi, shrink, so equals to 20 for example. So long table ni kita still nak stay dia sebagai title of the frame ataupun slide. So kita boleh guna command frame
title. So cuba kita run lah apa jadi. Okay, so anda boleh tengok bahawa dia jadi kecil sikit kan. So kalau anda nak masukkan ayat sikit lah kan. We present our results in the following table, sebab macam dia macam duduk atas sangat tu. Okay. So basically buat slide ni anda boleh present lah. Present report ke kan dekat boss ke kan. Nak present contoh perancangan apa-apa ke boleh je guna apa ni slide. Very convenient. So okay, kalau kita tengok dalam slide ini ayat we present our result in the following table tu sangat dekat kan dengan kita punya table. So anda boleh define letak jarak sikit ke kan manually. You boleh guna new line. I think new line. Tapi mungkin kena letak banyak kali lah new line ni. Saya tak ingat dah. Okay, new line dia tak berapa jadi. So kalau saya tambah lagi new line, ada tak space? Okay, so kita tengok ada space dekat sini. Ataupun maybe anda boleh guna backslash. Backslash ni dia sama dengan new line. So kalau saya guna backslash sekali lagi, dia akan mungkin jadi double lah. So kita tak sure. Saya try and error je lah. Mungkin tak jadi guna yang itu. So kadang-kadang dia tak ada space. Jadi kita yang kena define. So tak boleh guna backslash sahaja. Kena guna command new line. Ataupun mungkin yang tadi tu saya cuba buat tadi tu V space apa-apa. So maybe 5mm. So saya tak sure jadi kita try dulu. Kalau error ke apa. So dia tak jadi. So anda kena guna backslash new line kalau untuk slide. Untuk kita jarakkan antara perkataan dengan perkataan yang lain ataupun dengan table ke kan. Okay, so dia fit lah ni masuk table ni. So kalau anda nak letak table ni dia punya vertical punya line, so just letakkan di sini. Letakkan simbol modulus tu di sini. Saya tak tahu orang panggil simbol apa, tapi kalau matematik kita panggil simbol modulus lah. So when we run, so what we get is a complete punya table lah. So yang ni tak sure ni kenapa dia tak jadi ni. Mungkin ada something lah kot. Ion, so D1H ni mungkin kolom. Oh, okay. So dia tak boleh. So maybe this one dia kena buang dia punya ni. C. Sebab D14H tu dia kongsi apa ni. Dia punya ni. Dia kongsi dia punya what we call that. Kolom tu dia berkongsi. So maybe tak boleh guna lah. Tak boleh letak. Okay, so kalau macam yang ni dia complicated sikit. So tak apalah, saya biar je dia tak ada ni. Tak ada vertical punya garis. Okay, so kalau C dekat sini bermaksud anda letak semua perkataan ni center belaka. So kalau anda letak dekat sini contoh LL, so nanti perkataan semua pergi ke kiri. Dipanggil left align, right align kan. So semua pergi kiri belaka. Kalau nak tukar kepada kanan semua, tekan R, tekan lebih pun tak apa. Tapi jangan kurang daripada apa yang kita type di bawah ni. So contoh kalau kita ada, sebenarnya kita ada 4 kolom. Tapi dekat atas ni kita tulis R tu 3 je. So tak boleh, dia jadi error. Contoh saya buat sini R tu 3 je. So nanti dia akan keluar error lah. So dia akan keluar error kat atas ni. So dia akan maksudnya tak masuk. Tak masuk semualah. So kena define betul-betul. Letak lebih tak apa, tapi jangan letak kurang daripada apa yang kita telah isi kat bawah ni lah. Okay, so saya harap tu clear lah. And then maybe kalau nak letak reference tu tak ada masalah. Just type sahaja, tak perlu guna yang Google Scholar yang tadi tu.
Dan mungkin boleh masuk apa untuk satu frame untuk thank you ke kan. So tak perlu letak, kalau kita tak nak letak title untuk slide tu pun boleh, kita just buang dan kita letak kat sini backslash contohnya thank you, backslash IT and then kita tulis thank you kan, thank you for listening to my talk. So any question and answer, so boleh tanya orang macam tu lah kan. So finally we have this. Oh sorry, dia tak jadi, sorry. Sepatutnya dia keluar tengah-tengah. Sekejap. Begin center. Center. So dekat sini backslash IT ke backslash IT okay, so jadi kecil sikit lah kan. Kalau nak buat besar sikit, boleh je. Backslash LARGE so dia jadi besar sikit je lah kan. Kalau nak besar lagi, letak semua capital letter. Okay. Okay, so sekejap ya. Okay. So saya cuba jadikan dia besar, tapi kalau tak boleh pun tak apalah. Yang tak berapa penting pun. Okay, alright. So kita letak thank you saja pun dah okay. Okay, so ada apa-apa ke nak tanya? Table of content. Okay. Thank you Alia. Okay, so alright. Okay, what else I can explain for the slides. So yang ni kita dah buat kan, di outline, and then yang ni saya screenshot saya punya paper, masuk dalam ni pun boleh. Anda boleh buat juga. Okay, yang ini dia ada apa ni? Okay, this one saya kena check balik saya guna apa ni. Mula-mula saya guna bullet, kemudian saya ada sub bullet ni. Okay, so maybe nanti tengok untuk ni lah. Okay, so objektif. So saya masukkan figure untuk contoh untuk model kan. Saya masukkan figure and then saya letak saya punya equation di bawah. So anda boleh lihat lah equation tu sangat cantik. So this is the table, very simple table. But yes, slide tak perlu panjang-panjang kan. Okay, so I can values. Okay, so saya letakkan graph saya dan kemudian saya rasa conclusion, references tu saya just type penuh je lah macam biasa. Okay, then saya tutup dengan ni lah UMT punya si turtle ni.
Okay, so let me check our notes. Okay, sekarang dah pukul 3.20. So we have about 1 hour more. Okay, so table. So to insert hyperlink. So cubalah anda buat slide anda dengan menggunakan boleh guna link-link ni kan. So cuba buat apa yang saya tunjuk sebentar tadi dan semua pun ada dalam notes ni. Pilihlah apa-apa ni and then maybe, so we're gonna do that maybe for about 30 minutes. So sambil-sambil tu boleh tanya saya sekiranya ada persoalan apa-apa. Okay, so dalam notes yang saya dah share tu anda boleh klik dekat sini. So you may use the template here. So dalam template ni actually saya letak boleh buka tak Cuba you all saya share pada you all and then you need to upload dekat sini. Upload di sini. Keluar balik you punya macam mana nak upload. Okay, so saya ada tak contoh saya dah download ni? Okay, so saya punya zip file. So anda tengok ke di mana anda save anda punya apa ni? Slide template tadi ni yang saya share tu. So make sure dalam tu ada 2 file iaitu satu main text, satu lagi logo _rasmi_UMT. So bila anda download anda dapat dalam bentuk zip, right? So jangan buka zip tu, biar je dalam bentuk zip. So you katakan dia masuk dekat download. So anda copy paste masuk dalam folder yang mana anda rasa nak simpan untuk bengkel ini. Kemudian bila you nak upload, you tekan new project, upload project and then select a zip file. So pergi dekat mana you simpan file untuk slide template tadi dan tekan select and then dia akan automatically buka dan hang on, let me find and then dia akan keluar teruslah. Cuba anda buat sekarang. Tengok dapat ke tak. So kalau dapat boleh tulis dekat dalam chat tu, dapat lah. Tulis yes lah, yes ke. So nanti anda akan dapat, saya ada buat template yang simple-simple saja. So boleh cuba buat untuk anda punya presentation. So maybe and then after 30 minutes, maybe about 3:40 maybe ada volunteer untuk boleh share lah kepada kawan-kawan ni slide yang anda ada. You can include any figures, any tables or any, macam saya ada dekat sini, saya dah buat outline, table of contents. So ada introduction with a bullet form and then ada figure pulau kapas dekat sini. Lepas tu saya buat macam mana nak masukkan sub figure. Ada long table. So daripada long table tu anda boleh shrink kepada yang lebih kecil ke kan. Kalau anda tak nak guna table, just buang je lah table. So ini references ni saya type macam biasa sahaja. Saya letakkan dia jadi mana dah. Alright, so saya letakkan macam biasa saja, begin frame, end frame. And then untuk buat references ni kita type begin the bibliography 10 and then bibliography end with the bibliography. So ini kita type manually je, kita tak guna Google Scholar ke apa ke kan. Because this is just a slide, so simple saja. Okay. Alright, so boleh cubalah buat untuk anda punya slide. And then later can present to us. Inilah mungkin boleh 2-3 slide ke present dekat saya ataupun kalau ada error apa-apa yang tak dapat ke kan. Tadi saya rasa ada seorang tanya dekat saya macam mana nak buat duduk yang 100 tu duduk tinggi tengah-tengah. Macam mana nak letakkan darab 100 itu di tengah-tengah antara garis fraction itu. Oh, okey. So senang saja, dia tak perlu masukkan dalam backslash fraction tu lah. Letakkan di luar. So nanti you akan dapat lah
Ni contohnya saya tulis kat sini. So saya tak pasti kena guna ke tak yang matematik punya yang package ni. Tapi saya cuba dekat sini lah. Okay, alright, so maybe dekat sini ke begin frame / begin frame, and then dekat sini formula ataupun fraction lah. Okay, so kalau fraction itu kita tulis contohnya kita nak buat formula apa? Proportion sama dengan backslash yang ni dia kena guna environment matematik sikit lah, tapi kita boleh proportion and then okay, so backslash frac. Okay, so contoh kita ada apa? X plus Y over Z, and then kita nak letak times 100 tadi. Okay, so kita ada macam ni lah proportion. Tapi since yang ini, oh okay, so ni jauh sangat ni. Okay. Okay, tak ada apa, tak ada yang nak tanya soalan. So kalau tak ada tanya soalan, boleh cuba buat guna template yang saya share tu, yang ada dalam notes tu. Cuba buat untuk anda punya presentation. Okay, so kalau macam portion ni kita guna box tadi. So kalau anda ada formula, boleh cuba guna guna kaedah ni lah. Ada backslash m box. Apa yang formula yang you nak kira. Kalau macam contoh chemistry kan ada apa? Ada banyak formula, simbol-simbol yang ada superscript, subscript, semua tu okay. Dalam latex memang sangat-sangat boleh digunakan lah kan. Contohnya saya ada apa? D kuasa 10, kemudian underscore pula dengan 20 ke apa ke kan, nama-nama dia. So boleh digunakan lah. And then kalau ada nak lukis macam dia punya tindak balas apa ke, boleh tulis lah. So kalau macam sini, proportion of something, kita tak ada space between something dengan D tu, kita just tekan tilde, lambang tilde yang ada pada keyboard. Lambang ombak tu kan, kalau matematik kita panggil lambang tilde, TILDE. So nanti dia akan ada space lah. So fraction kalau anda nak letak and also kalau kita boleh letak, saya tak sure dalam slide boleh letak begin framed. Kalau nak letak sesuatu formula dalam bentuk framed, dalam bentuk box. So what you can do is mana ni hilang. Oh okay. So alright, so begin frame, end frame. So try to okay, so dia tak jadilah. Begin frame ni tak boleh guna untuk slide maybe. Begin frame and end frame. Nanti saya check balik.
Okay, so untuk slide ni sebenarnya pendek saja dia punya talk dia punya penerangan tu, because actually you apply from the research article yang kita buat pagi tadi. Cuma esok mungkin untuk thesis tu mungkin boleh jadi panjang jugalah, sebab saya akan explain bagaimana saya ubah coding tersebut dan menjadi satu thesis mengikut format UMT. Mungkin ada di antara you all yang berminat untuk dengan coding-coding ni yang boleh tukar apa yang saya tak boleh tukar kan. Sebab saya tak expert pun bab-bab tukar apa format ni. Cuma sikit-sikit saja. Okay, so and one more thing. So sambil-sambil saya cakap ni boleh buat contoh satu slide presentation lah. Nanti pukul 3.45 nanti kita discuss. Okay, so in the meantime, anda juga boleh buat apa ni satu okay. You can also use column Latex in slide. So saya tak ingat dia punya coding, of course tak ingat, tak semua saya ingat. So kita just cari dalam internet kolom, okay, so dia akan jadi kolom, kita boleh bahagi kita punya slide tu kepada dua kolom macam ni. So macam contoh kita ada figure, lepas tu kita ada sebelah kanan. So kita boleh buat multi column lah untuk kita punya presentation, tapi biasanya saya tak guna pun sebab biasanya kita nak kita punya ni keep it simple, but we can use sub figure. So sub figure ni biasanya kita nak letak apa ni banyak-banyak figure dalam satu slide, senang kan. So senang kita nak tengok mungkin ada perubahan dalam setiap figure tu. So anda boleh letakkan guna begin frame, end frame, and then kita specify begin columns, and then column kita nak berapa luas. Luasnya berapa, macam ni dia bahagi dua. Half ni 0.5, 0.5. So kalau saya ambil ni test column. So basically dekat internet banyak je coding. Kalau anda tak ingat, anda just search macam saya buat tadi, table Latex, apa-apa lah kan yang berkaitan dengan Latex. Okay, so kita buat another frame. So begin frame, and so this one is for, okay. So kita ada begin frame. Oh, dia dah ada dah begin frame dia. So saya kena delete je lah. Alright. Okay, so ini comment je. So bila saya compile, so what we get is so saya akan ada dua kolom. Mungkin sebelah kiri saya nak letak gambar. Sebelah kiri saya letak gambar. Lepas tu sebelah kanan saya nak letak penerangan lah kan. So include graphics. Saya ada tadi wide. Width kita adalah maybe 2.0 inch. So kalau tak muat, anda boleh adjust dia punya size. Kemudian saya ada gambar apa tadi? Logo UMT kan. Contoh saya nak upload. Tak apalah, saya letak je lah logo ni. Apa-apa gambar lah. Okay, so saya recompile again. So saya akan ada dua kolom lah dekat sini. Anda boleh buat lah dua kolom ni. So just cari sahaja coding dia seperti mana yang ada dalam internet tu. So ada banyak lah sebenarnya. Anda boleh juga cari nota-nota yang macam saya buat ni di internet. Ada banyak lagi function yang diorang boleh explain dalam buku-buku diorang. Okay, apa soalan kat atas tu, kat mana nak dapat slide template doktor? Dah boleh dapat ke Alia? Ada dalam saya punya, just klik dalam saya punya notes tu, PDF tu.
klik tu nanti dia akan terus pergi dekat Google Drive tu, download je semua tu. Download je 2 file tu. Nanti saya rasa dia akan bagi dalam bentuk zip file kot. Saya tak pasti. Kena download tu and then nanti dia akan dua-dua folder tu mesti ada dalam satu dua-dua file tu mesti ada dalam satu folder lah. Rasa boleh tak? Alia boleh ke? Okay. And then soalan daripada Anis, satu lagi untuk buat slide tu mula-mula memang kena letak begin document. Kena letak lah, kalau tak letak nanti tak keluar lah, semua jadi error. Saya bolehlah cuba try, saya pun tak pernah try. Tapi boleh try. Tapi basically apa-apa dokumen yang anda type di dalam Latex, dia kena start dengan \begin document dan berakhir dengan \end document. So dia macam satu environment lah dalam slide kan. So apa-apa coding pun tak kisah anda guna Latex ke C++ ke MATLAB ke, kalau buka mesti ada tutupnya lah. Kalau macam MATLAB dia tak ada contoh. Tapi kalau kita guna contoh for loops ke, dia mesti kena ada end loops dia lah. Function-function dia tu kena buka dan tutup lah. So ada apa lagi soalan tak? So maybe somebody can share his or her slide. Okay, so pada siapa yang belum request lagi untuk saya punya notes tu, sila ni lah. Oh, tadi saya ada share Google Drive kan. Sekejap. So let me share again the link. I think maybe ada dalam tu, saya pun dah. Okay, slide. Okay, so ada siapa lagi ke yang belum dapat nota ni? Okay, so saya share balik nota PDF yang saya buat tu. So kalau nak, please request. Okay. So alright, so ada siapa-siapa yang nak share dia punya slide? And you guys can also try to download the software. Offline punya software ni boleh kita download. And apa yang anda buat dari overview tu, so download and then try to run using the software punya offline punya software lah. Maybe boleh cuba. Ada juga sometimes tu tak jadi, so you kena ubah-ubah sikit. So maybe Islam, you want to share your slide? Or Muhammad Azmi ke? Sorry kalau saya tak panggil doktor ke, saya tak tahu panggilan. Kalau ada pensyarah yang ada panggilan doktor ke, puan ke, cik ke, saya sebut nama je ni. Even staff UMT pun saya tak kenal semua. Kadang-kadang orang kenal saya tapi saya tak kenal orang. Okay, so or maybe kalau boleh tulis dalam chat box tu, kalau ada suggest macam nak saya bagi tunjuk aja tentang Latex tapi for different topic, please let me know lah dalam chat box. So maybe kita boleh buat in another session, maybe next time ke. Kalau nak ada satu sesi lain, contoh I don't know, maybe ada extra punya request, so boleh bagi tahu saya lah. Pokok saya boleh belajar dan boleh share dengan you all sekali lagi lah. Daripada Asma Hafizi, Doktor, color theme dekat slide memang tak boleh diubah atau boleh color theme boleh diubah atau tak boleh? Tadi saya ada bagi tunjuk yang
PDF tu kan. Boleh pilih daripada situ je rasanya. Tapi melainkan kalau anda dah expert dalam latex ni, you can create your own template. Tapi as for now, color theme tu boleh. Sekejap saya mana PDF saya tadi. Sekejap saya buka balik. Color theme seperti yang ada dalam saya punya notes ni. Color theme. Kalau dia ada theme dengan color theme. So ini adalah tema dia. Lepas tu dekat sini adalah dia punya, okay, this one is Beamer color. So anda boleh pilih lah nak albatros ke. Contoh kalau saya ambil tak cantik betul albatros ni. Macam tadi saya buat beaver. Kalau saya crane tu, kalau contoh saya tukar dekat sini, saya punya, okay, so saya ada sini use theme Warsaw. Lepas tu dia ada boleh type use color theme code. Saya tak ingat dah apa coding dia. So anda boleh type for example crane. So you can combine both for the theme and also color theme. So boleh ubah. So dia jadi macam ni. Tema dia sama, maknanya bentuk dia sama macam tadi yang tengah-tengah dia keluar macam ni. Cuma color dah jadi color crane lah. So ikut yang mana you all berkenan lah. Macam saya berkenan dengan yang beaver tu, dia nampak macam matematik sikit lah bagi saya. So boleh ubah-ubah lah ni. Apa lagi contoh yang kita ada? So ni dia jadi kalau guna beaver, dia bentuk dia sama. Cuma yang sebab kita guna Warsaw. Contoh kalau saya tak nak guna Warsaw, saya mana nota. Okay, saya tak nak guna Warsaw, saya nak pilih apa biasa? Madrid. Madrid ni kalau tak silap dia akan keluar jadi warna merah semuanya. Saya tak ingat. Okay, so contoh saya nak buat kat sini Madrid. Madrid ni nama tempat dekat Spain kan. Okay, so kalau Madrid jadi apa? Dia jadi, so dia punya format dia jadi lain lah. Format dia akan jadi macam ni. Warna merah, dia merah dia lah. Contoh kalau saya tak nak guna use color theme ni pun boleh. So saya nak biar dia guna Madrid je. So saya rasa dia memang warna merah lah ni. Oh dia, okay dia kalau kita guna use theme sahaja, tak kisahlah apa-apa jenis kat sini, dia akan keluar warna biru tapi appearance dia akan jadi lain. Yang mana dekat bawah ni dia jadi lain. So ada nama saya, ada title of your talk, ada berapa pages. So yang ni yang bagus juga kan. Kadang-kadang bila kita tengok orang present, oh ada berapa page lagi dia nak explain tu, lambat lagi ke nak habis ke kan? Ke lambat lagi ke nak habis kan? So yang ini Madrid punya. So kalau anda guna Beaver punya use theme color, dia akan keluar sama, ada umur atikah, ada title of your talk, and then ada berapa pages. Cuma dia akan tukar jadi color merah lah, merah kelabu macam ni. This one also nice. Boleh je ubah-ubah. So far kita guna je apa yang ada, sebab apa yang ada pun sudah cantik. Itulah, bolehlah pilih-pilih yang mana berkenan di hati kan. Outline. Kalau nak tambah soalan dalam chat tu daripada Anis, dekat page 1 slide tu kalau kita nak tambah apa-apa, nak tambah gambar-gambar atau nama fakulti, maksudnya gambar apa tu, gambar UMT contohnya. Boleh letak sebenarnya, tapi saya pun tak explore lagi untuk letak tu. Kalau nak ni boleh guna yang ni, yang saya dah buat ni. So dekat sini nanti saya tunjuk sekejap. Okay, yang ni saya ada gambar UMT tapi sebenarnya template tu dah ada, dan kalau saya buat sendiri, contoh yang saya share tadi, lepas tu saya nak letak pula gambar UMT dekat cover tak boleh, sebab dia kena ubah something dalam dia punya CLS tu, dan CLS kalau kita buat tadi dia tak ada file tu sebab dia memang dah auto generated by overleaf lah kan. Tapi kalau anda guna slide ini, contohnya yang daripada USM ni yang saya edit, anda boleh letak gambar UMT ni di front page and also
at every slide that we want to include. Kan, contoh macam saya pergi present kat luar, so and it will be very nice if you can put your university logo dekat for each slide lah. So kalau nak kalau nama fakulti tu anda boleh type je lah kan dekat apa ni, dekat sini kan. Kalau fakulti, oh tak ada kat sini. Okay, so kalau fakulti just type dekat sini selepas author /institute and then masukkan je lah University Malaysia Terengganu. Sometimes you can also put the name of the conference kan. Okay, so kalau nak masukkan gambar, so title of your talk. So kalau nak masukkan gambar, contohnya gambar UMT, yang tu kena letak dalam satu folder lain lah. Tapi dekat sini tak ada. Contoh, kalau saya pergi kepada yang USM punya coding, let me find. This one is, sekejap ya, saya cuba cari all projects and then slide stability. Okay, this one. Okay, so dekat sini dia ada banyak file dia yang saya boleh ubah kepada apa yang saya nak lah. Tapi anda kena pandai godek-godek lah dekat sini. Sekejap. Dia ada semantic.txt ni. Kemudian dia ada file, nama dia Beamer Team Gelugur ni. So dalam ni dia panggil apa nama dia? Biasanya kita ada CLS punya file lah ataupun .sty. So yang mana kita boleh ubah lah. Okay, alright, kita boleh ubah. Okay, so dekat sini saya banyak lah saya ubah UMT purple. Saya nak letak colour purple kan. Hari tu saya pun tak ingat dah. Lama dah saya ubah benda ni. So after the workshop, I try to edit this one. So kalau you all nak apa ni, slide ni punya coding boleh lah, tapi kena apa ni, nak ubah. Kalau nak ubah perkataan senang je. Pergi je dekat semantic underscore ni. So ini coding yang mana ada semua teks tu. Teks tu. Tapi kalau nak ubah masuk macam yang ini, begin frame. Yang ni si turtle ni ini biasa saja. Tapi kalau macam nak ubah yang letakkan lambang UMT ni, tak, bukan di main apa ni, bukan di main text ni. Bukan dekat text file ni. Tapi anda kena pergi godek-godek dekat sini. Dia panggil apa ni STY punya file ni. So dalam STY punya file ni, di situlah dia letakkan apa ni color theme dia guna apa. So color theme, even color theme pun dia buat sendiri, dia tak guna yang macam saya share dalam PDF tadi. So dalam ni lah kita ubah apa ni lambang UMT tu. Saya pun tak ingat dekat mana. So boleh tengoklah dalam ni. So RGB di sini bermaksud dia guna color lah dalam ni. RGB ni pun ada kita guna dalam MATLAB. Apa ni? Logo. Kita boleh ubah-ubah ni color ni, tapi jangan tersilap ubahlah, nanti jadi lain. So ini dia punya format lah kita panggil. Macam contoh kita nak set kolom-kolom ke apa ke kan. So kita kacau yang .sty ni lah. Kalau jadi error kita patah balik. Macam tu lah. So ada somewhere di dalam ini yang mana saya masukkan lambang UMT. Saya rasa UMT purple ni kot. So UMT purple ni kalau pergi dekat UMT tak ada pula. UMT purple tak ada kat sini. UMT logo ada. UMT purple. Saya pun tak sure. And then dia ada dalam ni
thank you tu dia dah ada dalam .sty. So kita tak perlu masukkan dalam main text kita tu. So saya rasa anda kalau dah biasa dengan coding nanti dah terror coding dalam latex ni, bukan coding yang MATLAB apa semua tu. Yang ni pun ini pun dah okey dah. Anda boleh ubah-ubah dah. Okey, macam ni saya masukkan www.umt.edu.my ni, saya rasa dia appear somewhere dekat sini. So kalau anda nak masukkan website university, you can modify here the link 134. Ini saya dah bagi tahu siapa-siapa yang berminat nak mengubah template yang ada ni kan. Anda boleh pergi dekat dia punya STY. So basically dia ada main dalam latex ni, dia ada main text iaitu apa-apalah main.text ke yang kita type semua introduction, frame-frame semua tu. Kemudian dia ada satu lagi file nama dia .sty. Yang saya create tadi tak ada sebab kita buat sendiri slide tu manually kan. Kita from scratch kita buat. Tapi yang ni dia memang direkekas untuk university tersebut dan dia ada style. STY tu memang maybe stand for style lah. So macam ni left margin semua kita boleh set lah. I'm not sure EM stand for what. So title page. So kita boleh basically title ni kita boleh ubah-ubah lah. Dia punya title page ni boleh ubah-ubah. Dia punya apa ni size mungkin berapa luas yang putih ni ke. So boleh tengok lah. Maybe boleh share dengan you all sikit lah. So yang ini dia buat thank you frame untuk yang last tu. So perkataannya adalah thank you. Kalau saya pergi ke slide ini, so saya ada thank you. Thank you ni dia macam tak berapa nampak sebab saya letak gambar sekali. So maybe sebab saya letak sekali dengan si turtle ni. Okay, thank you maybe for listening ke. Thank you for listening. So bila saya recompile, okay, so dia jadi ubahlah. Tapi dia jadi tertindan lah dengan ni sebab dia macam bila benda ni thank you frame ada di dalam STY ni, maksudnya dia akan baca okay, kalau last slide mesti akan keluarkan perkataan thank you for listening. Let's say kalau saya buang thank you for listening ni, dia akan maintain je lah gambar si turtle tu tanpa perkataan tanpa perkataan ni lah, tanpa perkataan okay, so even semualah dia buang semua. So maybe saya ada letak something si turtle dekat sini. Saya pun tak ingat. So ada sesiapa ke yang nak saya share yang slide ni. Tapi bahan-bahan dalam ni tak ada apa kot ni. So kalau ada yang berminat nak tukar, actually boleh je kalau nak daripada yang asal ini yang kita buat tadi, anda boleh cuba type contohnya how to include, contohlah saya type how to include like logo in slide latex. So dia akan maybe akan ada orang share lah kot. Slide latex. So include in every slide. So boleh juga bekerja daripada from scratch. Okay, so contoh kita ada backslash logo ni lah biasa kita guna where we put before the begin document. Ini pun ilmu baru juga bagi saya sebab biasanya guna template yang ada je. Okay, so maybe boleh letak dekat sini before the title. So katakan saya ada logo.
Saya ada logo UMT tadi. So logo. So just press enter. So let's see what happen. Tengok ada ke tak keluar dekat apa ni. Dia punya cover ni. Tak ada keluar. So tak ada keluar ni maksudnya ada something yang saya kena masukkan lah. Document class, maybe kena ada use package. Graphics ke graphics, mana-mana pun boleh rasanya. Dia ada CX or CS. So dia tak boleh masukkan, maybe ada apa ni, ada cara dia lah. So saya tak sure macam mana nak masukkan dekat sini. But then we just close. So kalau use package ni anda letak use package yang tak berkenaan pun okey je sebab dia just packages je. Sama ada anda guna ataupun tidak, it's okay. So yang ni dia tanya-tanya soalan. So bolehlah kadang-kadang dia ada orang share soalan-soalan tu dan kita boleh tengok lah dekat mana coding mana yang sesuai dengan kita punya kehendak kan. So dekat sini coding yang dia ada ni dia ada use team enable. Okay, so dia guna enable and then beaver. So kalau enable dengan beaver jadi apa Oh, okay. So ni cantik. Kuning dan juga merah. Sangat terang. Okay, so dia letakkan dekat sini logo. Okay, so saya cubalah. Document class beamer, title author. Tapi kat sini dia okay ni. Saya tak sure kenapa tadi tak jadi. Ada yang try boleh masukkan lambang universiti ke? Kalau ada sila cuba bagi tahu dalam chat box. Maybe boleh share ke macam mana apa codingnya. Sebab saya tak boleh nak masukkan ni. Okay, so boleh rasanya ni. Okay, so Ctrl X. Kita cuba letak before title of the talk. So maybe 3 cm ini terlalu besar. Kita guna, besar ke kecil je ni. Tapi dia ada keluar tapi dia duduk dekat sini lah kan. Yang ini dia jadi macam ni pula. So dia dekat setiap slide tapi tak cantik lah duduk sebelah kanan. So maybe boleh ada cara dia kita nak ubah duduk kat atas ke duduk kat bawah. So yang ni yang simple punya dia pergi letak dekat bawah je lah. Yang ni. So and I don't know how to make it above. Kalau besar, kalau macam ni besar kita buat kecil sikit lah. 1.0 jadi. Tak adalah tu sangat kan. Obviously. So ada apa-apa soalan lagi yang nak ditanya ataupun kalau ada nak share ke sila bagi tahulah. Pokok ada dah buat kan. So yang ni pun contoh yang ada di sini pun dia jadi duduk kat bawah je. Dia punya logo tu. Oh, this one dia logo only on title page. Yang ni dia letak dekat title page sahaja. Yang ini apa dia ni? Yang ni ada 3 lambang. So contohnya anda present dekat conference mana-mana yang melibatkan beberapa co-organizer ke, boleh letaklah kan sini. Lambang UMT ke, UMK ke, UNIZA ke. 3 dekat sini pun boleh. So yang ni saya copy masuk dalam chat. So, kalau nak boleh tengok yang itu. Logo positioning in Beamer. Yang ni dia share logo tu duduk kat atas. So anda boleh ubahlah mengikut cita rasa anda. Yang mana dia guna use package ticks ni. And then kita masukkan title graphic.
So yang ni boleh guna lah. And then kalau guna begin text picture, kena mesti kena end with text picture. So kalau anda guna, so dia ada use package dia. Okay, so maybe we can try to copy this one. Use package. Okay, this one. Okay, so put in our slide. Okay, so kita tak nak yang tadi ni. Kita nak supaya letak dekat title page sahaja. Use package text. So katakan include graphic. So saya nak gambar tadi adalah logo UMT ni. So kita cuba run, tengok dapat apa. Okay, so kita dapat letak lambang UMT di sini dan hanya dia ada slide pertama saja. Okay, dapatlah juga buat. Okay, so kita kecilkan sikit lah, maybe 1 cm ke. Kita letakkan lambang UMT tu. So boleh lah kalau macam contoh library ke kan, nak satu contoh template untuk slide latex ni, kalau nak saya buat sediakan template and then boleh je bagi tahu saya cuba design and then bagi dekat staff library ke untuk gunalah untuk apa-apa presentation ataupun maybe boleh share kepada postgrad student lah. I wish we have graduate school staff dekat sini supaya boleh tengok juga macam mana nak tulis thesis dalam bentuk latex and also slide presentation lah. Dan ni pun saya masukkan logo-logo ni pun sebab based on your question. Kalau tak, saya pun tak tahu ni. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi lah, kalau apa-apa kita search je dekat internet. Pasti akan ada orang share bagaimana nak buat itu, nak buat ini. So sangat senang lah. Dan saya harap after this you all still guna. Dan kalau jumpa saya, just bagi tahu saya lah. Kata doktor, saya still guna latex sampai sekarang. Saya akan rasa bangga lah. Sebab even di UMT pun, even orang matematik sendiri pun tak guna latex. Maybe diorang guna waktu PhD, but then after that, because tak berapa guna sangat kan. Jadi ilmu tu just hilang begitu sahajalah. And I'm very lucky because ada online macam ni. Bila ada online macam ni lagi senang. Student tak perlu install software kan. So this one saya akan yang ni results. Okay, lambang UMT. Okay, so ini saya letak nanti jap saya buat satu lagi yang tadi logo tadi saya dah buang dah. Saya cari balik yang logo untuk setiap slide tu. Nanti you all boleh tukar kepada lambang universiti sendirilah. Kejap ya, mana yang tadi tu? Enable ni, so kita guna logo, kita guna command ini untuk letakkan logo pada setiap slide. So saya letakkan dekat mana tadi atas ni kot. So saya akan ada pada setiap slide. Okay, tapi dia jadi pertindan lah pula kan, jadi ada dua. Tapi tak apalah, nanti you all kodek-kodek lah sendiri. Okay, saya buat sini satu dan tadi kita ada so yang ni saya just letak, nanti saya share balik. Okay, so lambang UMT pada setiap ni saya nak ubah wise to current page. So this one kalau saya ubah ni apa jadi So anda boleh ubah-ubah lah. Jangan takut kalau keluar error, patah balik. Macam tu je lah. You undo balik lah.
Yang ni tak sure apa dia. Dia ubah. Saya pun tak pasti. So kita undo balik. So kalau nak letak di tengah-tengah ke mungkin ada cara dia lah. So kalau letak tengah-tengah. Oh, title graphic. So dekat sini boleh tengoklah macam mana dia buat. Logo positioning in Beamer. So basically dia tunjuk untuk ni je ni. Okay, alright. So kalau, sekejap saya cuba share lah apa yang saya buat dekat sini. So kalau error dekat sini anda boleh baiki. So kita tengok expand tu, kita klik dekat sini, dekat hujung ni, this project has how many errors. So contohnya line 86. So line 86, where is line 86? So in frame, so dia kata environment undefined. So begin frame, end frame. So I'm not sure what's the error, tapi dia still bagi kita output lah. Begin frame, end frame. So boleh tengok error-error lain kalau boleh cuba reducekan lah. Okay, so apa lagi ya? End frame. So banyaknya L86. Yang ni table. So kalau saya buang yang ini pun okey je. Okay. Saya cuba run sekali lagi. Tengok ada error apa-apa lagi tak. So yang ni tak ada error. Okay. Alright, so this one bolehlah hang on. So let me. So kalau kita download ni, so saya tekan source. So untuk download kita just tekan source dan kita akan dia akan terus download. And then download dan saya boleh, sekejap saya pergi ke saya punya drive lah. Okay, but before that kita boleh check sama ada kita punya kita punya slide ni adakah dia update ke tak kita punya PDF. So sekarang ni dalam ni tak ada PDF kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita ambil kita punya preparing slide for conference tadi yang saya download ni. So kalau tengok dalam ni, kalau kita open, tak ada pun .pdf iaitu output kita. So apa yang kita boleh buat adalah kita copy kita punya ni, kita masukkan dekat mana yang folder yang kita nak simpan untuk workshop ni, for example. So contohnya saya boleh save dalam saya punya ni, penceramah ni. Okay, so saya paste dekat sini. So what we can do is kita panggil apa? Unzip unzip. Sebab tadi dia download, dia tak download sekali dengan PDF. PDF kita kena buat manually. Dia download dia download hanya tapi sebenarnya tak perlu masukkan pun PDF sebab nanti bila saya bagi kepada anda download dan bila anda run dalam overleaf automatic dia akan keluar sebelah kanan itu PDF anda lah. Okay, tapi contoh kalau kita buat kita nak hantar ke conference tu masuk journal contohnya. So conference tu share template dengan kita kan. Dan kita kena bagi PDF sekali lah sebab dia orang nak PDF tu sebenarnya tapi dia nak the whole file. Dia nak Latex file, dia nak gambar-gambar yang ada. Lepas tu dia nak juga PDF kita. So that's why kita kena masukkan sometimes. So kalau katakan so saya cuba dulu open extract all
Saya tak ingat dah. Patutnya extract. Patutnya ada extract here ke apa dah. Tak ingat dah. Okay, so alright, so this one, okay, so kita ada preparing, so dia akan jadi dalam bentuk biasa. Okay, so kita pergi kepada kita punya ni tadi, slide kita, so kita download. Yang ni ke tadi? Okay, kita punya ni tadi, slide tadi. Okay, kita download dulu, download PDF here, and then kita save dalam folder yang sama tadi. Preparing slide for conference ni, so saya save PDF ini dan anda boleh compile balik yang tadi ni, so tukar nama lain lah contohnya kan, so send to zip tapi anda tukar nama lain lah, contohnya adalah number 2 ke. Okay, so just press enter. So nanti akan jadi different lah kan daripada previous one. Okay, so kalau you klik yang ada ni pun, nanti klik dalam ni pun ada our PDF lah, yang updated punya. So contoh kalau you baiki you punya dekat overline tu, overleaf tu, bila download dia tak update tau PDF. Ada kena update manually. Copy, download, kemudian masukkan dalam folder ni manually lah. Okay, so nanti so saya boleh share dengan you all. Saya masukkan dalam saya punya Google ni. So saya just attach ini dan so nanti saya bagi link lah yang ni. So yang ini. So kalau ada yang nak saya boleh share lah. So kalau nak please request, and where is the chat. So saya copy link tu dekat sini dan kalau nak yang saya ada dah, kalau nak guna template yang untuk yang USM tadi, sekejap saya cari dulu. Okay, so all project, so slide, mana tadi? Stability. Okay, so for this one, yang ni agak berat lah. Banyak sikit lah gambar-gambarnya, macam-macam ada. Tapi kalau ada yang berminat tu boleh lah cuba download, cuba modify kepada universiti anda. Actually, tapi dalam tu pun ada banyak dah sebenarnya. So kalau source dekat sini pun dia tak ada, dia ada bagi PDF tapi PDF yang terdahulu yang tak update. Tapi okey je. Yang ni sebab saya pernah masukkan dalam yang ni ada, yang tadi tak ada. Tapi kadang-kadang bila anda, macam tadi kan saya ubah tadi thank you for listening tu, dia tak update dekat sini. So anda kena update manually perkataan, maknanya PDF tu. Kan tadi saya panjangkan tadi tu dekat STY tu, Beamer Team tu, saya buat thank you for listening kan. So dekat sini ada PDF-nya thank you for listening. Tapi dalam PDF yang saya buka daripada zip file tadi tak ada, dia tak update. So maksudnya you kena download dekat sini, kemudian manually copy, like upload, copy and paste masuk dalam file tadi lah. So kalau nak yang ini, mana dah tadi? Saya download tadi. Okay, this one. So this one ni agak berat lah. Maybe boleh saya just share. Apa pun kena melalui Google Drive sebab tak boleh share direct dalam chat box kan, tak boleh attach. Ke boleh attach file dalam Webex ni, saya pun tak sure.
Where is it? Dalam downloads kan? So, yang ni yang saya buat contoh slide lah untuk conference sebelum-sebelum ni. So, so kalau boleh slide ni jangan share lah kepada orang yang bukan attend. Kalau you all nak ajar kepada orang lain boleh. Tapi modify sikit lah. Okay, so saya share dalam chat box. So, ada apa-apa soalan ke nak saya jawab? Ataupun kalau ada peserta nak request apa-apa ni kan, selain daripada esok kan saya akan ajar untuk thesis. So maybe ada nak fokus benda lain ke ataupun nak saya share contoh template yang lain ke. Tapi sebenarnya semuanya sudah ada dalam overleaf ni. If you go back, so just click the new project. So boleh you guys can starting to write your book or your what we call that, your CV ke, pilihlah the best CV. So ada banyak lagi tu rasanya jenis-jenis. Kalau klik yang view all tu ada keluar macam-macam. Kalendar ada, formal letter ada, newsletter pun ada. Oh ada ni, ada project or lab report. So maybe it's good. Saya pun nak kena buat lab report nanti. So lab report pun boleh tulis dalam bentuk PDF. Sorry, dalam bentuk Latex. And the output will be in PDF lah. Okay, so kalau sekiranya anda adalah seorang pensyarah, anda boleh guna juga untuk buat homework assignment. So contohnya macam biasa saja, kalau dah biasa masukkan figure, cuma macam mana nak lukis figure tu, itu terpulang pada anda lah, nak guna software apa-apa ke, Word ke, Paint ke, ataupun ada yang yang lebih convenient to use. Kemudian just ambil contoh template yang ada dan just embed dalam you punya template lah. Macam ni, macam-macam lah figure yang boleh dimasukkan. So references, yang ini references dia style macam ni. Dia letakkan, so contohnya BBZ16. So nanti dekat atas tu, atas tu bila you panggil, dia akan cite nama ni lah, BBZ16 ni lah. So kalau journal tu bagi template yang begini, anda kena define nama dia betul-betul cantik lah. Tak boleh main tulis macam-macam yang macam saya buat tadi kan. So dia kena tulis proper lah kat sini. Maybe ada cara dia lah kot. Saya tak pernah guna template yang begini. Okay, so we got one question. And masa nak submit kena bagi bentuk PDF sahaja ke? Oh, so far kita belum ada lagi kan Latex ni. Tapi kalau akan datang tu, kalau macam anda hantar thesis dengan menggunakan Word, macam mana? Adakah anda hantar soft copy? Bukan hantar hard copy sahaja ke? Saya tak sure. Tapi rasanya kena hantar soft copy Sebabnya library akan check what we call that, similarity index kan? Similarity index juga boleh dikira ataupun dikesan apabila kita dengan menggunakan PDF pun boleh. Saya biasa buat similarity check tu, upload PDF dan dia pun boleh detect juga. Tak semestinya upload PDF. Dan sebenarnya upload kita bagi kepada orang lain dalam bentuk PDF thesis itu lebih selamat daripada kita bagi dalam bentuk Word. Sebab Word ni orang boleh copy kan. Tapi kalau PDF, anda boleh ada setting dia, anda boleh buat supaya orang tak boleh even highlight pun you punya Word. Saya tak tahu macam mana, tapi
ada setting yang boleh buat orang tu boleh tengok sahaja. Boleh, kadang-kadang ada PDF yang tak boleh download pun kan. Boleh tengok sahaja, boleh view sahaja. Saya tak sure kalau katakan akan datang, I'm not sure macam mana library ataupun graduate school akan minta. Tapi so far saya rasa kalau graduate school minta, dia akan minta dalam hard copy kan. Cuma soft copy ni library yang akan minta sebab dia nak check similarity index tu. So kalau nak cari nota selain daripada saya ada tu, boleh je type macam Latex notes ke. So ada banyak je dekat internet. So you all boleh type, cari sahaja mana-mana sumber. Tapi dulu saya suka cari macam ni. Cari-cari, so tengok apa lagi yang saya belum kuasai kan. Apa ni, macam mana nak apa ni, printing date, introduction. So date ke apa ke, kadang-kadang diorang ada lagi complicated punya. Yang saya ajar ni sebenarnya basic-basic je. Okay, backslash, temperature. So mungkin ada banyak lagi. So references, hypertext, hyperref macam yang saya ajar tadi, href, nak buat link kan. Annotations, yang ini dia tunjuk macam mana nak buat stem pun boleh kan. Stem guna latex pun boleh. Macam-macam lah orang boleh buat ni. Sangat-sangat banyak lah. Dan ini bagaimana kita nak guna tracking change ni. So ini boleh guna untuk tracking change kalau kita hantar kita punya latex document itu kepada apa ni, mana-mana organizer ataupun mana-mana journal, dia boleh buat macam ni lah. Sama seperti dalam Word kan ada track changes tu. Cuma Word ni lagi simple lah saya rasa kalau bab-bab senang nak klik-klik. Yang ni saya tak sure, saya tak pernah guna untuk ni. So footnote, repetition, subscript. So ada lagi lah format-format ataupun environment yang saya tak explain lah. So line spacing, graphics. So kalau macam graphics anda kena guna use package graphics. Yang ni asas lah kepada yang ni saya tunjuk tadi. Okay, kadang-kadang saya tak nak pun guna notes ni. Apa yang saya buat adalah just go to the YouTube and then just type. For example, if you go to YouTube, just type, katakan saya nak apa ni, how to make slide latex online kan. Saya macam mungkin one day you guys already dah kan apa yang saya ajar. So boleh tengok yang ini lah. So yang ni, so ada banyak je orang yang menerangkan tentang overleaf dalam internet, dalam YouTube banyak je. So you guys, actually saya pun belajar daripada YouTube. Apa-apa pun YouTube lah. Saya pergi YouTube dulu sebab dia memang video pendek kan. So banyak lah. And then we can learn quickly from YouTube compare to kita baca buku saja. I think people nowadays they prefer to see, to watch, visually daripada baca buku kan. Baca buku pun okay. Cuma untuk yang short-short ni kita boleh tengok je YouTube. Dan kita boleh, kalau macam contoh kita nak masukkan kita punya link ini yang kat YouTube ni. So just copy and then buat macam saya buat tadi, href tu. So macam bila anda terang dekat student contohnya dalam kelas. Okay, so saya bagi slide ni dekat you all. Ataupun kita tak payah bagi slide kepada student. Sebab kalau bagi slide pada student nanti dia tak tengok kan kita mengajar. So just masa kelas tunjukkan slide and then kita masukkan link yang href tadi.
Then by that time kita nak tunjuk kepada student, just click that. So menjimatkan masa lah daripada kita nak kena keluar daripada slide, kemudian nak kena pergi kat internet kan. So lambatlah sikit kan. Okay, so ada apa-apa ke nak tanya? Kalau tak, kita serahkan kepada library lah untuk ke nak ambil gambar pula ke for the second session. Kan semua orang dah ada background yang cantik tu. Saya rasa saya tak ada apa-apa dah untuk slide ni. So thank you for listening to me and hopefully that will benefit to all of you. And untuk ni lah, please try to implement this latex in your life. So that you guys terbiasa dengan latex lah. Dekat Malaysia ni mungkin jarang, tak ramai lah. Kalau mungkin mathematician biasa guna, tapi bidang-bidang lain belum lagi expose about this latex. Oh, kita ada dekat sini doktor ke Puan Rohila Awang. So lecturer saya dulu mengajar accounting masa degree. Okay, Afzan ada ke? Boleh saya serahkan balik kepada Afzan lah kalau macam tu. Boleh Doktor. Okey, jadi untuk hari ini kita akan berakhir pada waktu 4:30 ni. Jadi terima kasih kepada Dr. Umu untuk sesi pada hari ini dan kita akan bersambung pada esok hari. Kalau mengikut jadual, esok kita akan ada sesi ketiga iaitu thesis writing yang akan bermula pada 9:30 pagi sehingga 12:30 tengah hari. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa esok. Terima kasih untuk sesi pada hari ini. Terima kasih juga kepada doktor, kepada semua peserta dan insya-Allah kita jumpa esok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.